எனக்கு இது மைக் ஸ்டாண்ட் வேணும். இதுல மைக் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணு. அனைவருக்கும் எனது பணிவான மாலை வணக்கங்கள். மாற்று ஊடக கலைஞர்களுக்கும் அந்த கலைஞர்கள் நூற்றுக்கணக்கான கலைஞர்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் காளீஸ்வரன் அவர்களுக்கும் நன்றி. ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள், பின்னால இந்த கேமராவுக்கு பின்னால இருக்கிறவங்க அவ்வளோ பேரும் தயவு செய்து முன்னால நிறைய சீட் இருக்கு, முன்னால வந்துருங்க. பின்னால வரக்கூடியவங்க பின்னால உட்காரட்டும், முன்னால வந்தவங்க முன்னால வாங்க ப்ளீஸ். ரெண்டு சைடும் உட்காரலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீக்கிரமா. நண்பர்களே, தோழர்களே, முதலாவதாக ஒரு அஞ்சலி நிகழ்ச்சியோடு தொடங்குவோம். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், அரசியல் வாழ்க்கையில் ஒரு முன்மாதிரியாக ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கிய 101 ஆண்டுகள் வாழ்ந்த தோழர் நல்லகண்ணு அவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள். இன்று அவருடைய உடல் ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, மாணவர்கள் பயன்படுத்துவதற்காக. இது ஒரு சோகமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இந்த சமுதாயத்துக்கு அவரை போன்ற பல்வேறு தலைவர்கள் புதிதாக உருவாக வேண்டும். இங்கு இருப்பவர்களில் பலர் அவரை பார்த்து படித்து ஒரு முன்மாதிரியாக திகழக்கூடியவர்களாக வேண்டும். கருத்தில் கொண்டு அனைவரும் ஒரு 2 நிமிடம் எழுந்து நின்று மௌன அஞ்சலி செலுத்தும். நன்றி. முதலில் வந்திருக்கக்கூடிய கருத்தாளர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். முனைவர் பரக்லா பிரபாகர் அவர்கள், திருமிகு அசோக் வர்தன் ஷெட்டி அவர்கள், தயவு செய்து மேடைக்கு வந்த இரண்டு கருத்தாளர்களுடைய உரை அவர்கள் உடல் நலம் காரணமாக வர இயலாததால்
திரு எம்ஜி தேவசாயம் அவர்களுடைய உரையும், அதே போன்று திரு கணேஷ் தேவி அவர்களுடைய உரையும் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அது நாம சரியான நேரத்தில் அதை பயன்படுத்துவோம். இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரையில் திருமிகு தாராராவ் அவர்களையும் மேடைக்கு வரும்போது அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கொஞ்சம் கைதட்டலாமே. மற்ற கருத்தாளர்கள் வரும்போது நம்ம மேடைக்கு கூட்டுக்கலாம். அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் வருவதாக இருக்கின்றார். பேராசிரியர் முனைவர் ராமகுமார் நேற்றே வந்துட்டாரு. அவர் ஒரு நண்பரை சந்திக்கிறார். அவர் வந்து கலந்து கொள்வார். முதல்ல வரவேற்புரையோடு தொடங்குவோம். அதை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய வடிவம் எப்படி யோசிச்சிருக்கிறோம்னு சொன்னா, கருத்தாளர்களை நம்மில் ஒருவர் அறிமுகம் செய்வார். இந்த அறிமுகம் செய்ததோட அவங்கள்ட்ட சில கேள்விகளையும் எழுப்புவாங்க. அப்போ கருத்தாளர்கள் அந்த கேள்விகளையும் மனதில் கொண்டு அவர்களுடைய உரையை ஆற்றுவார்கள். உரை நடத்தும் போது வேற இடையில கேள்வி இதெல்லாம் இருக்காது. ஒவ்வொருவருக்கும் சரியான நேரம் குறிப்பிட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால நம்ம திட்டமிட்டபடி கரெக்டா 8 மணிக்கு நிகழ்ச்சியை முடிச்சிருவோம். இப்போது தோழர் செந்தில் அவர்களை வரவேற்புரையாற்ற வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வஞ்சிக்கப்படும் தென்னிந்தியா, பழிவாங்கப்படும் தமிழ்நாடு. வஞ்சிக்கப்படும் தென்னிந்தியா, பழிவாங்கப்படும் தமிழ்நாடு என்ற தலைப்பில் ஒரு தென்னிந்திய மாநாடு இங்கு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மாநாட்டில் ஜனநாயகம், எஸ்ஐஆர், கூட்டாட்சி, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, சென்சஸ் மற்றும் தொகுதி எல்லை வரையறை, டீலிமிட்டேஷன், இந்த சூடேறி பொருட்கள் குறித்து ஒரு தீர்க்கமான இந்த நாட்டில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அடிப்படையான நம்முடைய நாட்டின் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தில் ஒரு கட்டமைப்பு ரீதியான மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. மிக தீவிரமாகவும் வேகமாகவும் ஒரு பலமுனை தாக்குதல் போல இந்த நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் மீது தாக்குதல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை மக்கள் அரசியல் முன்னணிகள், செயற்பாட்டாளர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே இந்த நிகழ்வுகள் நடந்தேறி கொண்டிருக்கின்றன. 145 கோடி மக்கள் மீது இது நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொன்றும் எதற்காக செய்யப்படுகிறது, என்ன நோக்கத்திற்காக செய்யப்படுகிறது, அவருடைய இலக்கு என்ன, என்று ஆட்சியில் இருப்பவருடைய நோக்கம் என்ன, இதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு சிக்கலான விவகாரமாக இருக்கின்றன. எனவே இந்த நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தை அதற்குள் இருந்து அதோடைய இயங்கு முறைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முன்னாள் IAS அதிகாரிகள், தேர்தல் பணியில் இருந்தவர்கள், உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், இவர்கள் வெளியே வந்து இந்த நாட்டு மக்களை நோக்கி அறைகூவல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் தான் நம் நாட்டுடைய ஜனநாயகம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்தியா விடுதலை அடைந்த இத்தனை 75 ஆண்டு காலத்திலே இப்படி ஒரு நெருக்கடியை, எமர்ஜென்சி காலத்தில் கூட இது வழிதவறி போகிறது என்று தெரிந்து கொண்டு மக்கள் போராடக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தது. இப்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை கூட இல்லை. ஒரு நெருக்கடியை நாடு எதிர்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இன்னும் அந்த விழிப்பு நிலை மக்களிடம் இல்லை. அந்த விழிப்பு நிலையை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு பயிற்சி பட்டறையாகத்தான் இந்த ஒரு மாநாட்டை அவசரமாக, இந்த நாட்டின் அவசர நிலையை கருத்தில் கொண்டு மிக அவசரமாக ஒரு 10 நாட்களுக்குள் இது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அகில இந்திய மக்கள் இயக்கத்தின் தமிழ்நாடு பிரிவு, ஆல் இந்தியா பீப்புள்ஸ் மிஷன்,
என்பது தமிழ்நாடு பிரிவு, தமிழ்நாடு சாப்டர். இது கர்நாடகா, தெலங்கானா, ஆந்திரா என்று பிற மாநிலங்களிலும் இப்படியான ஒரு பிரிவுகளை தொடங்கி ஒரு அனைத்து இந்திய ஒருங்கிணைப்பை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இது தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது, ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கருத்தரங்கத்துக்கு தலைமையேற்றிருக்கும் தாமஸ் பிராங்கோ அவர்களை நான் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஏற்கனவே அவர் சொன்னது போல எம்ஜி தேவசகாயம் அவர்களும் பேராசிரியர் கணேஷ் தேவி அவர்களும் வர இயலாத காரணத்தினால் காணொளி வழியாக அவர்களுடைய உரை அமைய இருக்கிறது. அதே போல பிஆர் பட்டீல் அவர் கர்நாடக மாநில திட்ட ஆணையத்தின் துணைத் தலைவர், அவரும் வர இயலவில்லை. எனவே அவருடைய உரை இடம்பெறாது. இப்போது இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய மத்திய மாநில உறவுகள் குறித்த உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர், இப்போ தமிழ்நாடு அரசு அமைத்த அந்த உயர்மட்ட குழுவின் உறுப்பினர் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் கே அசோக்வர்தன் ஷெட்டி அவர்களை வருக வருக என மாநாட்டு ஏற்பாட்டாளர்கள் சார்பாக வரவேற்கிறோம். கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி, முன்னாள் நீதிபதி நாகமோகன் தாஸ் அவர்களும் வர இயலவில்லை. திரு அசோக்வர்தன் ஷெட்டி அவர்களுக்கு அரசியல் ஆய்வாளரும் புகழ்பெற்ற பொருளாதார நிபுணரும் இன்று ஜனநாயகத்திற்கான ஒரு போர்வால் போல நாட்டு மக்களை நோக்கி அறைகூவல் விடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய முனைவர் பரக்கலா பிரபாகர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். திருமிகு அசோக்வர்தன் ஷெட்டி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு இந்த மாநாட்டு ஒரு பரிசாக வழங்குவதற்கு தோழர் ரமணி செயற்பாட்டாளர் அவர்களை அழைக்கிறேன். அதைத் தொடர்ந்து முனைவர் பரக்கல பிரபாகர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு கொடுப்பதற்காக தொழிலாளர் தலைவர் தோழர் சேகர் அவர்களை அழைக்கிறேன். சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி திரு ஹரிபரந்தானம் அவர்கள் உரையாற்ற இருக்கிறார். அவர் இன்னும் வரவில்லை, அவர் வந்து விடுவார். கேரள மாநில திட்டக்குழுமத்தை சேர்ந்த முனைவர் ஆர் ராம்குமார் அவர்கள், அவர் இன்னும் வரவில்லை, அவரும் வந்து விடுவார். அவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். அகில இந்திய மக்கள் இயக்கத்தின் ஒரு கர்நாடக பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமிகு தாராராவ் அவர்களை இந்த ஏற்பாட்டு மாநாட்டு குழு சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அவருக்கு இந்த மாநாட்டு பரிசு வழங்குவதற்காக தோழர் பாஸ்கர் அவர்களை அழைக்கிறேன். தமிழ்நாடு பால்வளத்துறை அமைச்சர் திருமிகு மனோ தங்கராஜ் அவர்கள் இந்த கருத்தரங்கத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்ற இருக்கிறார். அவரையும் வருக வருக என்று அழைக்கிறேன். இந்த வேலை நாளில் இந்த கருத்தரங்கத்தில் கலந்து கொண்டு செய்திகளை பெறுவதற்காக இங்கு வந்திருக்கும் வெகுமக்கள் அனைவரையும் மாநாட்டு குழு சார்பாக நான் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இப்போது இந்த கருத்தரங்கம் தொடங்க இருக்கிறது. முதலாவது உரையாக திருமிகு அசோக்வர்தன் ஷெட்டி அவர்களுடைய உரை. அவரை அறிமுகம் செய்யவும் சில கேள்விகள் எழுப்பவும் நாம் எல்லோரும் கிட்டத்தட்ட தினமும் கலைஞர் நியூஸ்ல சிந்தனை களம் நிகழ்ச்சியில பார்க்கக்கூடிய சரவணன் அவர்களை மேடைக்கு வரும்போது அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பணி என்பது
திருமிகு உயர்திரு அசோக் வர்தன் செட்டி சார் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி அவரிடம் சில கேள்விகளை கேட்பதற்கான பணியை தான் எனக்கு தாமஸ் பிராங்கோ சார் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஒரு அறிவார்ந்த மேடை, ஒரு அறிவார்ந்த அரங்கம். இந்த இடத்திற்கு என்னை அழைத்ததற்கு முதல்ல தாமஸ் பிராங்கோ சாருக்கு மிக மிக நன்றி. அகில இந்திய மக்கள் இயக்கத்தினுடைய சார்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மாநாடு வஞ்சிக்கப்படும் தென்னிந்தியா, பழிவாங்கப்படும் தமிழ்நாடு, இந்த தலைப்புக்கு ரொம்ப பொருத்தமா யார் இருப்பா அப்படின்னா, தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கர்நாடகத்தில் பிறந்த தமிழ்நாட்டில் பணியாற்றிய அசோக் வர்தன் செட்டி அவர்கள் மிக பொருத்தமாக இருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை அவர் எடுத்திருக்கிறார். ஏன் இந்த வகையில் ஒரு பொருத்தமாக இருப்பார் அப்படின்னா, மாநில சுயாட்சியை பற்றி தமிழ்நாடு எப்போதும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கடந்த வாரம் சட்டசபையில அந்த முதல் பாகத்தை வெளியிட்டாங்க. அதாவது ஒன்றிய மாநில உறவுகள் குறித்த அறிக்கையினுடைய முதல் தொகுப்பு. அதுல குழுவினுடைய உறுப்பினராக இருக்கக்கூடியவர் நம்முடைய உயர் திரு அசோக் வர்தன் செட்டி சார் அவர்கள், ஓய்வு பெற்ற IAS அதிகாரி. நான் இப்படி யோசிச்சு பார்த்தேன், அதாவது யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆகக்கூடிய குடிமை பணியில தேர்வு பெற்றவர்கள் எல்லாம் ஒன்றியத்திற்கு ஆதரவாகத்தான் செயல்படணும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ் IPS சொல்கிற போது, இல்ல இல்ல அப்படியெல்லாம் இல்ல, மாநிலத்திற்கும் ஆதரவா இருக்க வேண்டாம், ஒன்றியத்திற்கும் ஆதரவாக இருக்க வேண்டாம், சமபங்கோட இருக்கணும்னு ஒரு எக்ஸ் IAS சொல்றதா ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும். அந்த வகையில தாமஸ் பிராங்கோ சார் அசோக் வர்தன் செட்டி சார் இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற விஷயங்களை நான் யோசிக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 முக்கியமான விஷயங்கள். மாநில கூட்டாட்சி அப்படிங்கிறது ஒண்ணு, இரண்டாவது அதிகார பரவலாக்கம், ஆளுநருடைய செயல்பாடுகள், நிதி உரிமை, கல்வி உரிமை, இப்படியான இந்த விஷயங்கள். இந்த 6 விஷயங்களை பத்தியுமே ஒரு மாநாட்டுக்குள்ள அடக்க முடியும் அப்படின்னா நிச்சயமாக அதை பற்றி பேச முடியும். அதற்கு முழு முதல் தகுதியானவராக இருக்கக்கூடியவர் கடல்சார் வாரியத்தினுடைய மேனாள் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராகவும் பதவி வகித்திருக்கக்கூடிய அசோக் வர்தன் செட்டி சார் அவர்கள். எனக்கு 6 முக்கியமான கேள்விகள் சார் உங்ககிட்ட. இடையிலெல்லாம் உங்கள்கிட்ட பேசி தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம்னு தாமஸ் பிராங்கோ சார் சொல்லிட்டாங்க. அந்த வகையில ஏன் திரும்ப திரும்ப மாநில சுயாட்சியை பற்றி அதிகம் நாம் பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம்? எப்போதுமே பேசுறோம், அது சரி. இப்போ ஏன் இன்னும் அதிகமா பேச வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம்? தமிழ்நாடு மட்டும் ஏன் இன்னும் அதிகமா பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது? தமிழ்நாடுடைய குரல் அப்படிங்கிறது இந்தியாவிற்கான குரல் அப்படின்னு முதலமைச்சர் அவர்கள் கடந்த வாரம் சட்டசபையில் பேசுகிற போது உரையாற்றினார். அதில் எந்த அளவிற்கு உண்மை இருக்கிறது அப்படிங்கிறதா. ஒருவேளை இப்போ நாம் பேசாமல் விட்டால் வரலாற்றினுடைய தவறை இழைத்ததாக காரணம் ஆகிவிடுமா அப்படிங்கிற இந்த கேள்விகளை உள்ளடக்கிதான் உங்ககிட்ட நான் அந்த கேள்விகளை முன்வைக்கிறேன். கடைசியா ஒண்ணு, முதலமைச்சர் அவர்கள் சொன்னாங்க, இந்த ஒன்றிய மாநில உறவுகள் குறித்த இந்த அறிக்கையை வெளியிடுவது மூலமாக பூனைக்கு மணி கட்டி இருக்கிறோம் அப்படின்னு. அந்த பூனைக்கு மணி கட்டி ஒருவராக இருக்கக்கூடிய அசோக் வர்தன் செட்டி சார் அவர்களை என்னுடைய அந்த 6 கேள்விகளை முன்வைத்து அவரை உரையாற்ற வருமாறு தாழ்மையுடன் மிக பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். கடந்த வாரம் டைம் போனதே தெரியல, 16ஆம் தேதி முதலமைச்சரிடம் எங்க ஹை லெவல் கமிட்டி ஆன் யூனியன் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ், அதாவது உயர்நிலை குழு ஒன்றிய மாநில உறவுகள் பற்றிய குழு முதல் அறிக்கையை நாங்கள் சமர்ப்பித்தோம். அதில் 10 chapters we have included. முதல் சாப்டர் is the case for decentralization and state autonomy. That is, centralization நல்லதா, decentralization நல்லதா, philosophical level நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். பிகாஸ் நிறைய பேர் ஜெனுவினாவே நம்புறாங்க, சென்ட்ரலைஸ்ட் யூனியன் கிட்ட அதிகாரம் இருக்கிறது நல்லது, இல்லாட்டி நாடு பிரிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் ஜெனுவினா நம்புறாங்க.
ஸோ சும்மா நீ முட்டாளேன்னு உனக்கு தெரியாது அப்படி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. யூ ஹவ் டு ப்ரூவ் யுவர் கேஸ். I mean, we have to reason it out and prove our case that decentralization is a better option than centralization. So first chapter ஃபுல்லாக நாங்கள் அதுக்கு டிவோட் பண்ணோம். தட் இஸ் ஏன் சென்ட்ரலைசேஷன் டீசென்ட்ரலைசேஷன் நல்லது, ஏன் ஸ்டேட் அட்டானமி நல்லது. இது நாட் only from the point of view of unity, even for India's progress we need this. For example, உங்களுக்கு தெரியும் 1991ல we had under Narasimha Rao and Manmohan Singh, we had what is called the liberalization, privatization and globalization that freed the economy. And of course, a lot of critics are there about that. ஆனால் இந்தியாவோட economy இந்த private sector இவனுங்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு மூச்சு விட ஆரம்பிச்சாங்க. There were some liberalization took place. Now, the second liberalization that has to take place in India is state should be liberalized. எப்படி இந்த private economic actors were liberalized in 1991, அதே மாதிரி மாநிலங்களை போட்டு கசக்கி மூச்சு விடாத மாதிரி வச்சிருக்காங்க. This is not the way to go about things. If India has to become a developed country, if India has to become a great country, it can't be done if state governments are reduced to the level of municipalities. States have to come into their own. இது எங்களோட மெயின் பாயிண்ட். முதலமைச்சர் கூட லாஸ்ட் வீக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஹிந்துவில் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதினாரு, இந்தியன் ஃபெடரலிசம் ரிக்வயர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ வி டெஃபினெட்லி லைக் 1991 மூமெண்ட் when private sector was liberalized, we need another reforms number version 2 where the states are liberalized. இது பண்ணாமே நீங்கள் you can't hope to have a progressive developed India. Now the surprising thing here is, நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது. People often say, look at China, அவங்க எப்படி முன்னேறிருக்காங்க. And many people wrongly attribute China's development to authoritarianism. அத்தாரிட்டிஸ்னால சைனா முன்னேறல, அது ஒரு தப்பான கணிப்பு. அப்படி அத்தாரிட்டேரியன்ஸ்னால சைனா முன்னேறினா உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை அத்தாரிட்டேரியன் கண்ட்ரிஸும் முன்னேறிக்கணும். இன்ஃபேக்ட் இன் த வேர்ல்ட் டெமோக்ரஸி இஸ் ஆக்சுவலி த எக்ஸெப்ஷன். அத்தாரிட்டேரியன் ரெஜிம்ஸ் ஆர் த ரூல். ஸோ டெமோக்ரஸி இப்போ தான் கொஞ்சம் பரவிட்டு இருக்கு, இப்போ மறுபடி ஐ மீன் there is a setback. So the point, China's progress cannot be attributed to authoritarianism. அது ஒரு தவறான கணக்கு. China's progress compared to India's is attributable to 2 or 3 factors. First, politically they are centralized, but economically China is highly decentralized. Or 1978 இருந்து what they did is economically அந்தந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு, ப்ராவின்சஸ்க்கும், லோக்கல் பாடிஸ்க்கும் they gave full freedom. நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் ஃப்ரீடம். இந்தியா மாதிரி ஒன்று எங்களை கேட்டு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சைனாவில் பண்ணல. they gave complete freedom to the provinces and even city governments. I'll give an example. Shanghai port is one of the biggest and the busiest ports in the whole world. Okay, நம்ம சென்னை, மும்பை இதெல்லாம் nothing compared to that. அது யார் நடத்துகிறான்னு நினைக்கிறீங்க? ஷாங்காய் போர்ட்டு. The city of Shanghai runs the Shanghai port. There's a company running it. City of Shanghai is the majority shareholder. அதே மாதிரி the port of Hamburg in Germany is run by the city of Hamburg. The ports of New York and New Jersey ஜாயிண்டாக நடத்துகிறாங்க. ஸோ சைனாவில் ஆகட்டும், யூரோப்பில் ஆகட்டும், யூஎஸ்ஏல ஆகட்டும், ports are generally run by either the local body, local government or by the state government. Now Chennai port, why should government of India run it? Chennai port is nothing but a glorified lorry goods yard. So போர்ட் சென்னை கார்பரேஷனே சென்னை போர்ட்டை நடத்தலாம். மேக்ஸிமம் சொன்னால் நீங்கள் சென்னை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நடத்தலாம். அங்கே சென்னை போர்ட்டஸில் இருக்கிற சேர்மன் இஸ் ஆல்வேஸ் என் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. அது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதனால போஸ்டிங் போட்டு போகலாம், நம்மளே போஸ்டிங் போட்டு போகலாம். வை ஐ எம் சேயிங் திஸ் இஸ் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் ஈவன் அட் த டைம் ஆஃப் ஒரிஜினல் டிராஃப்டிங் வாஸ் ஹைலி சென்ட்ரலைஸ்ட். 1935ல the British brought in an act called the Government of India Act 1935. அப்போ எந்தெந்த, அவங்க பேர் சொல்ல விரும்பல, எந்தெந்த லீடர்ஸ் எல்லாம் திஸ் இஸ் டூ சென்ட்ரலைஸ்ட், எல்லா அதிகாரமும் மத்திய அரசில் இருக்கு, எங்கள் ஸ்டேட்ஸில் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னவனுங்க எல்லாம் இவனுங்களே வந்து கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில் உட்கார்ந்து அதோட மோர் சென்ட்ரலைஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனை ஓகே இது பண்ண. இன்ஃபேக்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935ல ஐட்டம்ஸ் விச் ஆர் இன் த ப்ரொவின்ஷியல் லிஸ்ட் they transferred some of them to state list. Okay, union list or concurrent list. அப்போ என்ன காரணம் சொன்னாங்கன்னா, we are integrating 552 princely states, we are integrating 14 provinces. இப்போ தான் பார்ட்டிஷன் நடந்து போச்சு.
So the country is facing Fissiparis tendencies. நம்ம ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அதில் கரெக்ட் தான், அந்த மொமெண்ட்டுக்கு தட் வாஸ் கரெக்ட். பட் தட் லாஜிக் cannot ஹோல்ட் குட் ஃபார் ஆல் டைம் டு கம். நீங்கள் சின்ன வயசில் வேணால் இருட்டை கண்டு பயப்படலாம், பேயை கண்டு பயப்படலாம். அதுக்கோசரம் 60 வயசுலையும் நீங்கள் 76 வயசுலையும் நீங்கள் இருட்டை கண்டு பயப்படுறீங்க, பேயை கண்டு பயப்படுறீங்கன்னா there's something wrong with you. So the founding anxieties, which, you know, like 1940s logic doesn't apply anymore. 76 years after we became a republic, we can't still be guided by the fears and all these things of 1950. That's the first point. Second, another thing we must remember is, when the constitution was framed in 1950, the Soviet Union or the USSR was considered a very successful model. And that was because Stalin and the time, Stalin had done a centralized planning, and Jawaharlal Nehru was impressed by that model. So if you look at the Constituent Assembly debates, இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சென்டர் கிட்ட தான் எல்லாமே இருக்கணும், ஏன்னா சென்ட்ரலைஸ்ட் பிளானிங் நம்ம பண்ணாதான் இந்தியாவை நம்ம எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் க்ரோத்தை ப்ரொமோட் பண்ண முடியும் அப்படி. தட் அந்த டைமுக்கு அது கரெக்ட் லாஜிக், பிகாஸ் யூஎஸ்எஸ்ஆர் டிட் லுக் லைக் எ சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல். Even USA, the archetypal capitalist society, even they were influenced by it. Franklin Delano Roosevelt's New Deal and other things were to some extent influenced by the Russian USSR successors. ஸோ அந்த டைமில் மத்திய அரசில் அதிக பவர் இருந்தால் தான், மத்திய அரசுக்கு அதிக பொறுப்பு இருந்தால் தான் இந்தியாவை முன்னேற்ற முடியுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி டிபேட் நீங்கள் படித்தாலும் அதான் சொல்கிறாங்க, என்ன, இஃப் இந்தியா இஸ் டு க்ரோ டெவலப் then center must have a greater role அப்படின்னு சொல்லி. But now we know that is wrong. I mean, you know that in 2014, the Union Planning Commission was wound up and replaced with an advisory body called Niti Aayog and so. Central planning has failed and failed miserably. இது ஃபெயில் ஆக போகுதுன்னு சொல்லி ஃப்ரெட்ரிக் வான் ஹேயக்னு சொல்லி ஒரு ஆஸ்திரேலியன் எக்கனாமிஸ்ட் 1945லேயே சொன்னார். He based it on what is called the knowledge problem. He said, நீங்கள் மத்தியில் உட்காந்துட்டு அந்த ஊருக்கு என்ன தேவை, இந்த ஊருக்கு என்ன தேவை, அந்த கிராமத்துக்கு என்ன தேவை, இந்த நகரத்துக்கு என்ன தேவையெல்லாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறது முடியாது. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்குள்ளேயே டைம் லேட் ஆயிரும், இதாயிரும், உங்களால் அத்தனை இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ சென்ட்ரலைஸ்ட் பிளானிங், த சோவியட் மாடல் இஸ் பவுண்ட் டு ஃபெயில்னு சொல்லி ஃப்ரெட்ரிக் வான் ஹேயக் had written way back in 1945 and he was proved right. And he got a Nobel Prize in economics for that also, you know. So இப்போ நம்ம இந்தியாலையும் நம்ம பார்த்தாச்சு, centralized planning is not working. We have seen that it is simply not working. And காலங்காலமா the Hindi belt states which are more backward, they have been getting much more money, much more funds from Finance Commission and Government of India's other Planning Commission and all this. But they have not developed. The gap between the developed southern states and the Hindi belt state is only widening. நான் அடிக்கடி இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது உண்டு, ஏற்கனவே கேட்டிருந்தா பரவாயில்ல மன்னிச்சிருக்கேன், மறுபடியும் ஒரு அந்த உதாரணம் சொல்கிறேன். and it's a very very pertinent example. In the early 1960s, Bihar was the poorest state in India. Tamil Nadu, then called Madras, was also one of the poorest states. It was in the bottom half of it, just a few places above Bihar. 60 years later, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா Bihar continues to be the poorest state in India, no surprises there. But Tamil Nadu is now in the top 3 or top 5 of every single development parameter. Now, how did this divergence happen? This divergence happened because Tamil Nadu focused on improvement of human capital through investments in education, through investments in health, and through social reforms. The social justice movement of Periyar, Anna and all these people and comrades, you know, focus on spending more on education and health. This led to an improvement of human capital in Tamil Nadu. So 1967 அப்புறம் காங்கிரஸ் இங்கே ஆட்சியிலே இல்லை. Central government has always given somewhat step-motherly treatment to Tamil Nadu. Investments எல்லாம் இங்கே அவ்வளோ வரல. Funds, Finance Commission funds ஆகட்டும், Planning Commission funds ஆகட்டும், Tamil Nadu didn't get much. In spite of all this, Tamil Nadu has grown by leaps and bounds. And when 1991 liberalization came, Tamil Nadu was in a position to accept all the foreign direct investments because the human capital in Tamil Nadu is much better. So the short point here is, நீங்கள் எத்தனை ரோடு கட்டினாலும் யூபி, பீகார், மத்திய பிரதேஷ், சத்தீஸ்கரில் எத்தனை ரோடு கட்டினாலும், எத்தனை பில்டிங் கட்டினாலும், எத்தனை என்ன
ஃப்ளைஓவர் கட்டினாலும் எத்தனை மைன்ஸ் போட்டாலும் எத்தனை ஃபேக்ட்ரிஸ் போட்டாலும் they are not going to develop unless you focus on the human capital, improving the human capital, which can only be done if you invest more on education, you invest more on health, and you bring about social reform. Education, health கூட நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், பட் சோஷியல் ரிஃபார்ம் கொண்டு வரது கஷ்டம். தமிழ்நாடு has been fortunate in that respect. இங்க the gap between various communities is considerably narrowed. Even gender disparity is also very less. So Tamil Nadu is proved to be a good model. The next point that I would like to say about centralization and decentralization is, again, this is what I said in the planning, எதுக்கு சரியா வராதுங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் என்னன்னா, ஒரு சென்ட்ரலைசேஷன், ஒரு ஸ்ட்ராங் சென்டர் இருந்தால் தான் நேஷன் டெவலப் ஆகுங்கிற அந்த கருத்தை தப்புங்கிறதுக்கு நான் சொல்ல வரேன். அதுக்கோசரம் சென்டர் வீக்காக இருக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல. ஐம் நாட் அட் ஆல் சேயிங் தட். ஐ எம் ஒன்லி சேயிங் தட் த சென்டர் ஷுட் அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்கணும். Center should do its work properly. The state should be allowed to do their work properly. Local government should be allowed to do their work properly. எல்லாமே நான் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உழைச்சி போட்டுக்கிட்டோன்னா எதுவுமே நீங்கள் உருப்படியாக பண்ண மாட்டீங்க. இது ஒரு புஃபே லஞ்ச் எல்லாம் அவ்வளோ பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாமே நீங்கள் சாப்பிட பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? வயிறு தான் அப்செட் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் த ப்ராப்ளம் இன் இந்தியா டுடே. The government of India, while trying to do everything, is not able to do justice to anything. It wants to dabble in space exploration, it wants to send missions to the moon, it also wants to look at village toilets, and it wants to look at village roads. இதெல்லாம் அவங்க பார்க்க வேண்டிய வேலை கிடையாது. That should be left to the local bodies and it should be left to the states at the most. So, the next point about, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, சென்ட்ரலைசேஷனுக்கு இன்னொரு காமனாக கொடுக்குற ஒரு ரீசன், interstate disparities are நாங்கள் குறைக்கிறோம். That is, by transferring more funds, we are going to reduce the gap between various states. ஆயிருக்கா? ஆகல. Already I given you the example of BR and Tamil Nadu. Similar gaps exist between the southern states and the Hindi heartland and other backward states. இது எதுக்கு ஆகாதுன்னு சொன்னா, economicsல நிறைய ஒரு இது இருக்கு. This what is a funda called cluster theory. It's a Nobel laureate in economics called Paul Krugman. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, industrialization always happens in clusters. You cannot make a state or a country or even a district develop uniformly. That is, bread slice மேல வெண்ணெய் தடவுற மாதிரி நீங்கள் ஒரு யூனிஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட், interstate disparities இல்லாத டெவலப்மெண்ட்டை நீங்கள் கொண்டு வர முடியாது. It is just not possible. That's not the way things have happened anywhere in the world. நீங்கள் யூஎஸ்ஏல பார்த்தீங்கன்னா, சிலிகான் வேலி is known for high tech and semiconductors and software and all that. Detroit was once upon a time known for automobile industry. So, the Massachusetts and the area it was known. Italy la neenga pathina there are leather districts and fashion idella goods ella irukku. Germany la Bavaria was known for automobiles and other things. India la neenga Tamil Nadu la pathina Chennai and Sriperumbudur known for automobile hub. Coimbatore was known as engineering and foundry. Tirupur was known for textiles and hosiery. Sivakasi was known for printing firecrackers and matches. Salem and Namakkal are known for starch and sago. அங்கே புரட்சி தலைவர் நம்மள ஒரு 2.5 வருஷம் பனிஷ்மெண்ட் போஸ்ட் அங்கே போட்டாங்க. அதனால அந்த இதே எனக்கு தெரியும் அந்த இடத்த பற்றி. ஸோ சேலம் இது இப்படி. ஹைதராபாத் எடுத்தீங்கன்னா ஃபார்மசியூட்டிக்கல்ஸ், பெங்களூர் எடுத்தீங்கன்னா ஐடி செக்டர் அண்ட் அதர்ஸ், குஜராத் எடுத்தீங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஆயில். ஸோ industrialization, development, they always happen in clusters. They don't happen uniformly. So government நாங்கள் டெல்லியில் உட்காந்துட்டு நாங்கள் ஆம்பூரில் லெதர் கொண்டு வர போகிறோம், இல்லாட்டி சிவகாசியில் இது பண்ண போகிறோம்னு இவங்க பிளான் பண்ணியிருந்தாலும் இவங்களால பண்ணிருக்க முடியாது. அதெல்லாம் தானாக நடந்தது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஆஸ் எ கவர்மெண்ட் யூ ஷுட் ஒன்லி பி ஃபெசிலிட்டேட்டர். எங்கெல்லாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர் டெவலப் ஆகிற மாதிரி இருக்கோ அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் என்ன சப்போர்ட்டிங் இது கொடுக்கணும். தவிர நான் உட்காந்து டெவலப் பண்ணுறேன், டெல்லியில் உட்காந்து பண்ணுறேன், இல்லாட்டி சென்னையில் உட்காந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது நடக்காத காரியம். ஸோ we got the whole thing wrong. As I said, தப்பில்லை, because as I said, at the time of framing of the constitution, these people were influenced by certain factors. One, they were worried about the unity and integrity of the country. That is no longer a worry. The idea of India is now firmly established. I don't think there is any threat to Indian unity and integrity. அந்த பூச்சாண்டி காமிச்சிட்டு நீங்கள் ஸ்டேட் கிட்ட இருக்கிற எல்லா பவரும் பிடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. இந்த யூனிட்டி இன்டெகிரிட்டி பூச்சாண்டியை எத்தனை நாள் தான் காமிச்சிட்டு இருக்க போறீங்க?
அது ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த certain wrong ideas which the framers of the constitution had. I'm not saying they were wrong, but at that time that was considered as the correct thing, like centralized planning and all that. Now we know that all these things don't work. So we have to change with the times, which unfortunately we are not doing, because power is an intoxicant. ஒரு வாட்டி நீங்கள் பவரை டேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக விட்டு தர மாட்டீங்க. ஸோ த சென்டர் ஹேவிங் டேஸ்டட் பவர் doesn't want to let go, just as states also don't want to let go power to the local bodies. இது ஒரு மனித இயல்பு, இது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ இன்னைக்கு நான் 2 டாபிக் பற்றி பேச விரும்புகிறேன். ஒன் இஸ் அபவுட் எலெக்ஷன் கமிஷன் and secondly about delimitation. Okay, we are so used to seeing Election Commission of India conduct elections all over the country for MP elections, MLA elections, president's election, vice president election. We have taken it for granted. But you may be surprised to know that Constituent Assembly la oru periya karasaramana debate nadandhu. Lot of members of the Constituent Assembly said states அந்தந்த எலெக்ஷனை அவங்களே நடத்திக்கணும். தட் இஸ் ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷனு ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்கணும், அவங்களே அந்த எலெக்ஷன் நடத்திக்கணும். சென்ட்ரல் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஷுட் கண்டக்ட் ஒன்லி த பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன்ஸ், லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ், ராஜ்யசபா எலெக்ஷன்ஸ், பிரசிடென்ட்ஸ் எலெக்ஷன், வைஸ் பிரசிடென்ட், இந்த 4 மட்டும் தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஷுட் கண்டக்ட். ஆல் த அதர் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் ஷுட் பி கண்டக்டட் பை த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொன்னாங்க. And this is not some harebrained idea. You will be surprised to know that this is exactly the system in other federal countries. If you look at Canada, elections Canada, they conduct the federal elections, parliamentary elections. Then individual provinces, local bodies like elections Ontario, elections Quebec, elections British Columbia, they conduct the state elections. The provincial elections அவங்க தான் நடத்துறாங்க. ஆஸ்திரேலியாவில் இதே நிலைமை தான். Australian Electoral Commission conducts federal polls, that is parliamentary polls. Individual states electoral commissions conduct the elections for states. USA, all elections, including the presidential election, are conducted only by the state electoral bodies. There is no federal election commission there, and your body is, but it only looks at campaign finance. Switzerland, cantons, the cantons conduct the elections. Now, I am saying, in fact, our committee has said in the recommendation that எல்லா எலெக்ஷன் நடத்துகிற அதிகாரம் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மட்டும் கொடுக்கறது தப்பு. திஸ் இஸ் liable for misuse. Sooner or later this is going to be misused, and I think we are seeing trends of it happening already. So each state must be allowed to have its own election commission, and they should conduct the elections to assembly. And சொல்லி நாங்கள் எங்கள் பரிந்துரை அது எதுக்குன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. In what is called systems theory, there is a concept called risk of single point of failure. That is, it's just like the old proverb, don't put all your eggs in one basket. எல்லா முட்டையும் நீங்கள் ஒரே பாஸ்கெட்டில் போட்டு அந்த பாஸ்கெட்டை ட்ராப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போச்சு. அதே மாதிரி it is never a good idea to put all your eggs, just as it's never a good idea to put all your eggs in one basket. It is never a good idea to allow all your elections to be conducted by one organization. That's why Canada, Australia, Switzerland, all these people have dispersed the election conducting powers among the states and among the center. இதோட லாஜிக் என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கோல்டு வார் டைம்ல how the internet originated, you must be knowing it. The USA was worried that if Russians do ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணா அவங்க கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க்கே போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு கவலைப்பட்டாங்க. அப்போ ஒரு பால் பரான் சொல்லி ஒரு ரேண்ட் கார்பரேஷன்ல ஒரு இன்ஜினியர் இருந்தான். அந்த ஆள் தான் இந்த இன்டர்நெட்டுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தான். தட் இஸ் இட் ஷுட் பி லைக் எ ஃபிஷ் நெட். ஒரு நோட் போச்சானாலும் இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் பி ஏபிள் டு பாஸ் பை அ டீசென்ட்ரலைஸ்ட் நெட்வொர்க். எ டீசென்ட்ரலைஸ்ட் நெட்வொர்க் இஸ் மோர் ரெசிலியன்ட், மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி. There is no central control for internet. It's a network of networks which operate based on a common protocol. So the internet is the best model to show that it is possible to have a decentralized system and still be stable. So this is a general funda, whether it is a power grid or whether it's exams. For example, the National Testing Agency and other Mundi வெவ்வேறு exams are conducted by வெவ்வேறு agencies. IITs used to conduct their own exams, IIMs used to conduct their own exams, UGC and used to conduct எல்லா exams they குவிச்சு இந்த நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியில் கொடுத்து விட்டாங்க, NTA. அங்கே நிறைய தப்பு நடக்குது. ஸோ when all authorities
concentrated in one body, it becomes easy for people to capture that body, whether it's a regulatory capture or in economics term, it's called concentration of rents. Wheeler dealers, operators, all these people like centralization because they want everything to be concentrated in one point. அதை நம்ம டீல் பண்ணால் போதும், மற்ற கண்ட்ரியோட இதே பார்த்துக்கலாம். இல்லாட்டி 28 ஸ்டேட்லேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக இருந்தால் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் போய் லாபி போட்டுருக்கணும். இது தலைவலின்னு சொல்லி these wheeler dealers, operators always want centralization. So similarly, ஒரே பாயிண்ட்ல எலெக்ஷன் அத்தாரிட்டி இருந்தால் அது டேஞ்சர். So election things should be dispersed. Now, I hope you're aware, in the 73rd and 74th amendment, each state has got a state election commission, but its role is to conduct elections for the local bodies, panchayats and municipalities. Conducting elections for panchayats and municipalities is much more difficult than conducting elections for state assemblies. Why? In Tamil Nadu, you have something like 12,500 village panchayats. You have some hundreds of municipalities, hundreds of town panchayats, so many dozens of corporations. இதுக்கெல்லாம் வார்டு எலெக்ஷன் நடத்துறது, மெயின் எலெக்ஷன் நடத்துறது, இது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. கம்பேர்ட் டு திஸ், கண்டக்டிங் எலெக்ஷன் டு அசம்பிளி இஸ் நத்திங். அதே ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்திட்டுருக்கிறப்போ அதே ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்ட வை டோன்ட் வி கிவ் த ஹேண்ட் ஓவர் த ஜாப் ஆஃப் conducting the assembly election also அப்படிங்கிறது எங்களோட ஒரு பரிந்துரை. And I think this is very important. It is not safe to allow only one body like an Election Commission of India to conduct all the elections, because if the Election Commission of India is compromised, then the whole thing is gone. In fact, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, this is not some new idea. Constituent Assembly, this issue was very much discussed. In fact, Ambedkar himself said, this is what he said. He considered that there is nothing to provide against nomination of an unfit person to the post of the Chief Election Commissioner or the other election commissioners. And also that there is no provision in the Constitution to prevent either a fool or a knave or a person who is likely to be under the thumb of the executive. இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் நாளைக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் அம்பேத்கரே கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி ஷிபன்லால் சக்சேனான்னு சொல்லி ஒரு மெம்பர் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, it is quite possible that some party in power which wants to win the next election may appoint a staunch party man as the chief election commissioner. அவர் அப்படி சொல்லியிருக்கார். Hridaynath Kunzru and there was a member, he said famously, this is a very famous quote from Kunzru, he said, if the electoral machinery is defective or is not efficient or is worked by people whose integrity cannot be depended upon, democracy will be poisoned at the source. That is, அடிப்படையாக டெமோக்ரஸி போயிடும். தென் குன்ஸ்ரு கூட இதை சொல்லியிருக்காரு, நீங்கள் மாநிலத்துக்கு கொடுக்காம இருக்கிறது தப்பு, மாநிலங்களுக்கு கொடுங்க. வேற எந்த ஃபெடரல் கண்ட்ரிலையும் இந்த எலக்ட்ரல் ரோல்ஸ் எல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தயார்பற்ற இதே கிடையாது. எலக்ட்ரல் ரோல்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை த கன்சர்ன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். வை ஒன்லி இன் இந்தியா யூ ஆர் சேயிங் எலக்ட்ரல் ரோல் ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னு கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளிலே இதே குன்ஸ்ரு சொல்லியிருக்காரு. Then there was a lady called Annie Mascarene. In Amma Sulke, sir, I am a believer in the right of the people of the province to elect the representatives independent of any control, supervision or direction of any power on earth. From this article, it looks as if the center is going to be the custody of justice. If this section is to be accepted, we have to believe that the hereafter provincial elections will be under the perpetual tutelage of the center. That, sir, means that the integrity of the provincial people is questioned. நீங்கள் ப்ராவின்ஸ் ஸ்டேட் மக்களை நீங்கள் நம்பலை, சென்ட்ரல் தான் நம்புறீங்க. இது எலெக்ஷன்ஸு எல்லா எலெக்ஷன் அத்தாரிட்டியும் ஒரே இடத்துல குவியக்கூடாது. அந்தந்த மாநிலங்கள் அந்தந்த அசம்பிளியோட எலெக்ஷன் அவங்களே நடத்தணுங்கிறது கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளிலே பேசப்பட்டது. பட் திஸ் வாஸ் அ மைனாரிட்டி வியூ, இட் வாஸ் நாட் அக்செப்டட். த மெஜாரிட்டி வியூ வாஸ் தட் எல்லாமே ஒரு இடத்துல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி. as I told you, when you put all authority in, concentrate authority in one body, there is always the systemic risk of what is called single point of failure. You capture that body, the whole thing is gone. Adha India நீங்க பாத்தீங்கன்னா defense establishments are never concentrated in Delhi. They are spread throughout, so that even if by chance in the worst case scenario Delhi falls, the rest of the country can still fight. So it is never a good idea to concentrate everything, all authority in one body. So as I said, நாங்க என்ன பரிந்துரை பண்ணிருக்கோம்னா, ஏற்கனவே ஒரு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்கு. பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டி எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் பாடி இருக்கு. அவங்க நல்லாவே பண்ணிருக்கானுங்க.
And panchayat elections and municipal elections நடத்துறது இன்னும் கஷ்டம். Assembly election-ஓட அதுக்கு more complicated. There are thousands of wards, lakhs of wards also sometimes. So அதே நடத்த முடியறப்போ why can't we conducting எங்களோட ஒரு main recommendation, and I think it is important. Okay. Now let me come to delimitation. I'll give an example. I think I don't know how many people are aware. Constitution என்ன சொல்லுதுன்னா 10 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சென்சஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you have to decide. A body called delimitation commission will be appointed. அவங்க பரிந்துரை பண்ணுவாங்க, ஏன்னா பார்லிமெண்ட்டோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா டிபெண்டிங் ஆன் த பாப்புலேஷன். ஒரு இந்த ஸ்டேட் யூபிக்கு எத்தனை சீட்டு, தமிழ்நாடுக்கு எத்தனை சீட்டு, இதுக்கு எத்தனை சீட்டு, பீகாருக்கு எத்தனை சீட்டு, ராஜஸ்தானுக்கு எத்தனை சீட்டுன்னு சொல்லி பரிந்துரை பண்ணுவாங்க. திஸ் வாஸ் த கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன். 10 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இது முடிஞ்ச உடனே பண்ணும் அப்படின்னா they did this in 52, 62, 72. 76ல இந்திரா காந்தி அந்த டைம்ல பாப்புலேஷன் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தது. ஸோ இந்திரா காந்தி கிட்ட நிறைய பேர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணாங்க, பீப்புள் லைக் தமிழ்நாடு அண்ட் ஆல் ரெப்ரசென்டட் செய். ஒரு பக்கத்தில் ஃபேமிலி பிளானிங் முக்கியமாகங்கிறீங்க, இன்னொரு பக்கத்தில் பாப்புலேஷன் பேசிஸில் நீங்கள் அதிக சீட் எம்பி கொடுக்குறீங்க. இப்படியே கொடுத்துட்டு போனால் ஸ்டேட்ஸ் விச் டிடன்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ராப்பர்லி அவங்களுக்கு அதிக எம்பி கிடைக்கும். ஸ்டேட்ஸ் விச் இம்ப்ளிமெண்டட் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ராப்பர்லி அவங்களோட எம்பி குறையும். இது என்ன நியாயம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வச்சாங்க. ஸோ இந்திரா காந்தி என்ன பண்ணாங்க, 42nd கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி அமெண்ட்மெண்ட் அடிப்படையில் 1971 சென்சஸ் அடிப்படையில் seats, MP seats, Lok Sabha MP seats for each state freeze பண்ணி விட்டாங்க. For 25 years she froze it from 1976 to 2001. அப்புறம் 2001 இந்த 25 years முடிகிறப்போ மறுபடியும் இந்த டிமாண்ட் வந்தது. இன்னும் அந்த என்ன பாப்புலேஷன் இது அந்த ஹிந்தி ஹார்ட்லேண்ட்லாம் ரேபிட் பாப்புலேஷன் க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்கு, சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் டெவலப்ட் வெஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வில் சஃபர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்டில் இன்னொரு 25 இயர்ஸ்க்கு இந்த ஃப்ரீஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. That is 2026 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. They said first census after 2026 அதுபடியே நம்ம பார்த்துக்கலாம். So everybody thought first census after 2026 and so everybody thought it will be the 2031 census. But as you know, the 2021 census was not conducted. COVID reason சொல்லி அது நடத்தல. இப்போ அடுத்த 27ல நடத்த போறாங்க. So it looks like in the freeze automatically lapse ஆயிரும் unless you bring in a new constitutional amendment. freeze lapse ஆயிரும், மறுபடி பழையபடி பாப்புலேஷன் படி போகும். மறுபடி பழையபடி பாப்புலேஷன் படி போனால் என்ன ஆகும்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. 1971ல பீகாரோட பாப்புலேஷன், ஐ எம் நாட் டாக்கிங் ஆஃப் த ஒரிஜினல் பீகார், காம்போசிட் பீகாரில் இப்போ இருக்கிற பீகாரும் தமிழ்நாடும் ரஃப்லி ஈக்குவல் பாப்புலேஷன். And because of that, they had roughly equal number of Lok Sabha seats. Tamil Nadu had 39 seats, இப்போ 39 தான் இருக்கு. Bihar has 40. இப்போ சப்போசிங் நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரிக்ட்லி இந்த ஃப்ரீஸ் நின்று போச்சு, ஸ்ட்ரிக்ட்லி பாப்புலேஷன் படி போனீங்கன்னா தமிழ்நாடுக்கு 39லேருந்து 29 வரும், 10 சீட் குறையும். பீகாருக்கு 40லேருந்து 50 போகும், 10 சீட் கூடும். இது எப்படி நியாயம்? I mean, two states which had the same number of MPs in 1971. One state implements family planning programs sincerely, brings its rate of growth of population down. The other state doesn't follow demographic discipline. அவன் பாப்புலேஷன் கூட்டிகிட்டே போகுது. ஸோ அவனுக்கு 50 எம்பி, உங்களுக்கு 29 எம்பி. ஆனால் திஸ் இஸ் நாட் ஃபேர். அதே மாதிரி யூ கேன் டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் ராஜஸ்தான். When I say Andhra Pradesh, I mean present Andhra Pradesh after the bifurcation. In 1971, both Andhra Pradesh and Rajasthan had same number, roughly the same population and roughly same number of Lok Sabha seats, 25. இப்போ நீங்கள் 26க்கு அப்புறம் நீங்கள் பண்ணீங்களா, Andhra Pradesh seats will come down from 25 to 20 and Rajasthan will go up from 25 to 31. How is this fair? I don't think it is correct at all. நீங்கள் ஒரு பக்கத்தில் ஃபேமிலி பிளானிங் இஸ் எ நேஷனல் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லி அப்படியே ஒரு 50 வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி இப்போ சடனாக அந்த நாங்கள் ஃப்ரீஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டோம்னு சொன்னால் இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். த லாஜிக் விச் மேட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா impose a 25-year freeze from 1976 to 2001 and again 25-year freeze from 2001 to 2006 still holds good. I don't know how many of you are aware of this term called total fertility rate, TFR in பேரு. ஒரு பெண்மணி எத்தனை குழந்தை பெற்றுக்குது during her motherhood.
a TFR of 2.1 children, 2.1 is considered to be replacement level. The 2.1 TFR இருந்தா population கூடாது, population குறையாது, stable இருக்கும். 2.1க்கு மேல இருந்ததுன்னா population கூடிட்டே போகும். 2.1க்கு கீழே இருந்ததுன்னா population குறைஞ்சிட்டே போகும். BR ஓட TFR, for your information, is 2.8, much more than 2.1. Tamil Nadu's population is 1.3. Where is 2.8 and where is 1.3? That means Tamil Nadu's population will keep shrinking. BR's population will keep going up till it falls below 2.1. அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா the lowest TFR in the country is Delhi, 1.2. Next to Tamil Nadu, 1.3. I think West Bengal also is 1.3. I think Maharashtra is 1.4. Then 1.5 நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. It's called the 1.5 TFR club in பேரு. Karnataka, Kerala, Andhra, Telangana, Punjab, Himachal, and all these have 1.5. So you have two sets of states whose TFR is between 1.2 and 1.5, one set. This is mostly the southern states and the western developed states. And another set of states whose TFR is 2.1 plus. UP is 2.6, Bihar is 2.8, Chhattisgarh, Rajasthan alla 2.4 அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இவங்க பாப்புலேஷன் கூடிட்டே போகுது, நம்ம பாப்புலேஷனு குறைஞ்சிட்டே போகுது. ஸோ இப்போ போய் நீங்கள் மறுபடியும் இந்த 1976, as I said, the 1976 logic was based on the thing that states which implemented family planning properly should not be penalized. இப்போ என்ன பண்ணுறது, இப்போ அந்த டைமில் காங்கிரஸ் 76ல காங்கிரஸ் had a presence both in North India and South India, all India presence இருந்தது. ஸோ they took a macro view. The present ruling dispensation, they are stronger in the Hindi belt. So you can expect them not to extend the freeze, because that is where their support base is. They will say, அதிக MP வந்துட்டு போட்டு நமக்கு என்ன, அவங்க ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை, சும்மா இருந்தாலும் போதும். Because the freeze will automatically lapse by 22, the first census after இது. So this is a big danger. ஏன் danger? Because நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எண்ணிக்கை நிறைய கேரளா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the number of seats is going to come down. இப்போ 20 இருக்கு, இது அதுக்கு அடுத்தது 14 ஆயிரும், 6 குறையும். தமிழ்நாடு ஏற்கனவே சொல்லிட்டா 10 குறையும், ஆந்திர பிரதேஷ் 5 குறையும், வெஸ்ட் பெங்கால் 4 குறையும், ஒடிசா 3 குறையும், கர்நாடகா 2 குறையும், தெலங்கானா 2 குறையும், பஞ்சாப் 1 குறையும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் குறையுது. உத்தரப்பிரதேஷ்க்கு 80லேருந்து 92, 12 கூடுது. பீகார் 40லேருந்து 50, 10 கூடுது. ராஜஸ்தான் 25லேருந்து 31, 6 கூடுது. மத்திய பிரதேஷ் 29லேருந்து 34, 5 கூடுது. குஜராத் 26லேருந்து 28, 2 கூடுது. ஹரியானா 10 to 12, 2 கூடுது. இது எப்படின்னா, உங்கள் கம்பெனியில் ஒருத்தன் வேலை சரியாக பண்ணல, அவனுக்கு ப்ரொமோஷன். யார் வேலை செய்கிறானோ அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட். பசங்க யார் நல்லா படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட். யார் படிக்கலையோ அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன். இந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா, this is the logic on which our delimitation is going to operate if the freeze is lifted. As I told you, the government at the center or whichever dispensation it is, they don't do is sit quietly. The freeze will lapse and that logic, the old logic of proportionate to the population will come back. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும், தமிழ்நாட்டில் ஒரு தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க, கர்நாடகாவில் போட்டிருக்காங்க, தெலுங்கானாவில் அசம்பிளியில் தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க. ஐ திங்க் கேரளா போடல, மற்றவங்க ஆந்திர பிரதேஷ் போடல. ஐ டோன்ட் வை மிஸ்டர், ஐ திங்க் மிஸ்டர் சந்திரபாபு நாயுடு டசன்ட் மைண்ட் லூசிங் 5 MPs நினைக்கிறேன், அவங்க இன்னும் போடல. ஸோ இது ஒரு தீர்மானம் போட்டால் இந்த இஷ்யூ முடியாது. திஸ் ரிக்வயர்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் டயலாக், திஸ் ரிக்வயர்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ஆக்ஷன். இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்ன ப்ராப்ளம்னா, கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, the delimitation commission which decides each state will get so many XYZ ங்கிறது, அந்த delimitation commission ஓட முடிவு யாரும் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது. Even Supreme Court cannot go into it. Article 329B explicitly bars any judicial review of the delimitation commission's recommendations. In fact, you'll be surprised to know delimitation commission அந்த பரிந்துரை, ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ், ரிட்டையர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ், ஒரு ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ், ஒரு இந்த மாதிரி இருப்பானுங்க, 3 பேர் உட்காந்து முடிவு எடுப்பாங்க. அந்த பரிந்துரை doesn't require even union cabinet's approval. It doesn't require parliament's approval or state legislature's approval. It cannot be reviewed by the Supreme Court. It is like a constitutional black box. There is nobody can touch it. அவங்க பரிந்துரை பண்ண அவங்க வச்சதுதான் சட்டம்.
ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டம் இருக்கிறப்ப யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். இந்த 1950s ஐ திங்க் I'm sorry, I don't want to talk politics, but I get the impression that the Congress party thought they will be always ruling. நம்மளை யாரும் அசைக்க முடியாது, நம்ம ஒரு 200 ஆண்டு 500 ஆண்டு நம்ம அப்படியே இருக்க போகிறோம்னு ஒரு நினைப்பில் தான் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. Whereas they should have brought in a system where நாளைக்கு நம்ம எதிர்கட்சியில் உட்கார்ந்தாலும் அது நமக்கு நியாயமாக இருக்கணும், ஃபேராக இருக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்கணும். As I said, the recommendations of the Delimitation Commission don't need to be approved by the Union Cabinet. The Union Cabinet can only say, இந்த தேதியிலிருந்து இது அமலுக்கு வரும். They can only decide on the the date from which it will take effect. It doesn't require approval by the Parliament or the state legislative assemblies. It cannot be reviewed by the Supreme Court. Because Supreme Court உள்ள பூந்து கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கானுங்க, but you can say for all practical purposes it can't be approved. So this is a very deadly thing. I mean, you have a new thing coming which doesn't require, Supreme Court can't, இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே சொல்லியிருக்கு, நாங்கள் டீலிமிட்டேஷனை பற்றி நாங்கள் எதுவும் கமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் a very very dangerous thing. And I think உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் ஒரு இது இருக்குது, ஸ்லீப் வாக்கிங்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, தூக்கத்தில் நடக்கிறது. பழைய 1950s 60s 70s தமிழ் படத்துலலாம் அந்த ஹீரோயின் தூக்கத்தில் நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, I get the feeling that the southern states and the other states which are going to be affected by this, they are sleepy walking to disaster. இங்கே ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது, இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக முடிய போகுதுன்னு இவங்க இன்னும் எழுந்து இவங்க முழிச்சுக்கல. They are still sleepwalking. Now, when one set of states get disproportionate number of MPs, what happens is, நாளைக்கு ஹிந்தி தான், they will be able to bring about constitutional amendments very easily. ஹிந்தி தான் ஒரே மொழி, ஆர் நிதி இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி they can bring in all kinds of amendments, and then you will, there's nothing you can do about it. It will be too late in the day to do anything at the time. So I think it is not at all a good idea to allow this thing should not come through. நாங்கள் எங்கள் கமிட்டியில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, we have made the recommendation like this. We have said, இந்த 25 வருஷமா ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது சரியில்லை, ஏன்னா 25 வருஷம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்குள்ளே ஓடி போயிடுது. We have said the freeze should be extended by another 100 years till 2126. You may think இதனை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை ஜாஸ்தி கிடையாது. நாங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, the freeze should be extended till 2026 or till the TFRs of all the states converge within a narrow band within 10 plus or minus 10% of the national average. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா BR is 2.8, Tamil Nadu is 1.3, national average is of 2 or something. ஃபியூச்சரில் நேஷனல் ஆவரேஜும் குறையும், பீகாரும் குறையும், யூபியும் குறையும், எல்லாமே குறையும். எல்லாமே கன்வெர்ஜ் ஆகி, இட்ஸ் கால்ட் டெமோக்ராஃபிக் கன்வர்ஜென்ஸ்னு பேர், எல்லாமே கன்வெர்ஜ் ஆகிட்டு எல்லா ஸ்டேட்டுமே ஒரு நேரோ பேண்டுக்குள்ளே வரணும். தட் இஸ் பீகாருக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் கேப் ஒரு 10-20% இருக்கணும். அந்த சூழ்நிலை வந்தால் பரவாயில்ல, நீ பாப்புலேஷன் படி பண்ண, அந்த சூழ்நிலை வர வரைக்கும் நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது. டீலிமிட்டேஷன் done. It is unfair to the states which, to the developed states, it's unfair to the state. You can't have people in a states being rewarded for demographic indiscipline. That's not at all correct. இது ஒன்று சொல்லியிருக்கோம். இன்னொன்று, of course, it requires a major constitutional amendment. Freeze is the simplest thing. You can just have to pass one more amendment, what we did in 1976 and 2001. The other suggestion we have made is, European Union law, there is what is called digressive proportionality. Digressive proportionality னா, யூரோப்பியன் யூனியனில் உங்களுக்கு தெரியும் 27 கண்ட்ரிஸும் இருக்குது, ரொம்ப குட்டி குட்டி கண்ட்ரிஸும் இருக்குது. மால்டா, லாட்வியா, எஸ்டோனியா, லிக்டன்ஸ்டீன், இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கண்ட்ரிஸ் இருக்குது. பெரிய பெரிய கண்ட்ரிஸும் இருக்குது, ஜெர்மனி, ஃப்ரான்ஸ், இட்டலி. இந்த சின்ன கண்ட்ரிஸ் என்ன சொன்னானுங்க, நாங்கள் உங்களோட வந்து சேர்ந்தால் அந்த பெரிய கண்ட்ரிஸ் தான் they will be calling all the shots, எங்களை ஒன்றுமே இல்லாமல் பண்ணிடுவீங்க, நாங்கள் வரமாட்டோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ அவங்கள ரீஅஷ்யூர் பண்ணுறதுக்கு யூரோப்பியன் யூனியன் இன்ட்ரோடியூஸ்ட் a system called digressive proportionality. அதில் எப்படியானா, நீ எவ்வளோ சின்ன கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் உனக்கு மினிமம் 6 MPs, நீ எவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் உனக்கு 96 MPs மேலே கிடையாது. ஜெர்மனிக்கு 96 MPs, ஸ்மாலஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் லைக் மால்டா, லாட்வியா, எஸ்டோனியா ஆல்சோ 6 MPs. மற்றவங்களுக்கு இதுக்கு இடையில, இந்த 2 லிமிட்டுக்கு இடையில ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக கொடுக்க முடியாது. ஒரு அப்பர் லிமிட் இருக்கு, ஒரு லோயர் லிமிட் இருக்கு, இது 2க்கு இடையில வச்சுக்கோ. இதே சிஸ்டம் பிரேசிலையும் இருக்கு. அங்கே லோயர் லிமிட் இஸ் 8 MPs, அப்பர் லிமிட் இஸ் 70 MPs. Even if you have a lot of population, உனக்கு இல்லை, இந்த இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. ஸோ we have said that is another option India can consider. We can try to bring in digressive proportionality. இப்போ இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்க்குள்ள ஒரு MP தான், வீசோட கொஞ்சம் கூட கொடுங்க, 2 MPs or 3 MPs கொடுங்க. யூபிக்கு ஒரு கேப் பண்ணுங்க, இதுக்கு மேலே இல்லைன்னு சொல்லி கேப் பண்ணுங்க, மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக பண்ணுங்க. பட் இந்த
ஆட்டோமேட்டிக்காக பாப்புலேஷன் வச்சு ப்ரொபோஷனட்டாக இன்க்ரீஸே பண்ணிட்டு போகிறது இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ வுட் லைக் டு சே, if you remember the new parliament building has been built, அதோட கெப்பாசிட்டி இஸ் சப்போஸ் டு பி 888. ஏன்னா ஏன் அவ்வளோ பெருசாக கட்டியிருக்காங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். the plan seems to be, ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கேரளாக்கு 20லேருந்து 14 வருது, குறையுது. குறையாமல் இருக்கிறது in order to ensure that no state will lose any seats, they have to increase the size of the Lok Sabha from 550, maximum size is now 550 to about 850, 848. நோ பண்ணால் எந்த ஸ்டேட்டுக்குமே கம்மியாக இருக்காது, எல்லாத்துக்குமே 0 இருக்கும் டிஃபரன்ஸ். ஸோ கேரளா வில் அகெயின் இப்போ 20 இருக்கு, அப்போ 20 இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் நாட் எ சொல்யூஷன். தமிழ்நாடுக்கு இப்போ 39 இருக்கு, அப்போ அதில் 69 வருது. பட் திஸ் இஸ் நாட் எ சொல்யூஷன். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் த அப்சல்யூட் நம்பர்ஸ், it is the percentage relative weight, that is Kerala's இப்போ இருக்கிற 20 is 20 out of 543, எதிர்காலத்தில் வர 20 is 20 out of 848, அது பர்சன்டேஜ் கம்மி. தமிழ்நாடுக்கு இப்போ இருக்கிறது 39 out of 543, அப்போ வருது தமிழ்நாடு will get some 49 out of இது. So weightage, if you look at the weightage of the states, it will come down. So that is not increasing the size of the parliament is not a solution at all, but I think that's what they are planning to do. They are planning to increase the Lok Sabha size from 543 to 848, so that no state can say in absolute numbers they have got less MPs, but that is not the solution, because the relative weight, the percentage of seats that each state commands, is going to go down for the developed states of the south and west. So that is not a solution. Not only that, there is another problem. USA நீங்க எடுத்தீங்கன்னா 1929 இருந்து இன்னி வரைக்கும் their House of Representatives size has been picked at 435 MPs. ஏன்? because அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா பேசுறதுக்கே வாய்ப்பு கிடைக்காது. இப்போயே 543 MPஸ்ல நிறைய பேர் பேசுறதே நாங்கள் பார்க்கறது இல்லை. நாளைக்கு 850 MPs பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஒரு எம்பிக்கு ஒரு 5 வருஷ டைம்ல ஒரு டைம் பேசுறதே வாய்ப்பு கிடைக்குங்கிறது டவுட். And moreover, it becomes like a mob. It is not a deliberative body, it's a mob. It's not a good thing to have a parliament that big, Lok Sabha that big. So, after considering all these options, the recommendation we have made is that a 100-year freeze till 2126 is the correct thing. முன்னாலே இந்த demographic convergence உண்டாய் யூபி, பிஆர், சத்தீஸ்கர், மத்திய பிரதேஷ், தமிழ்நாடு இதெல்லாம் ஒரு நேரோ பேண்டில், லெட்ஸ் சே 1.1 to 1.5 இந்த மாதிரி ஒரு நேரோ பேண்டில் அமைஞ்சதுன்னா நம்ம அது ஃப்ரீஸை தூக்கலாம். பட் அது வரைக்கும் ஃப்ரீஸ் ஓடிட்டே இருக்கணும். we can't allow this system. Definitely we should extend this. And we have also said இந்த delimitation commissionோட பரிந்துரையை கேபினட்டும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, பார்லிமெண்ட்டும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, ஜுடிஷரி கேள்வி கேட்கக்கூடாது, இதெல்லாம் ஒரு டேஞ்சரஸ். இது எல்லாரும் கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்கணும். I mean, I'm not saying it should become partisan, but under the guise of preventing partisanship, you can't have, இந்த மாதிரி black box of a body, அது என்ன வேணால் பண்ணலாங்கிற மாதிரி இது வச்சுக்கூடாது. That's a very dangerous proposition. So I think these are the two main recommendations regarding ஒன்று எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எலெக்ஷன் கமிஷன் மட்டும் இருக்கக்கூடாது, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷன் வரணும். And they should conduct the local body elections plus state assembly elections. Delimitation பொறுத்த வரைக்கும் our main recommendation is that you should impose the freeze should be extended by 100 years till 2126. பண்ணுவாங்களா இல்லையாங்கிறது வேற விஷயம். But we are, as I said, it is not correct when Tamil Nadu and Bihar had the same number of MPs in 1971 for Tamil Nadu to get 10 MPs less and Bihar to get 10 MPs more. It is not correct when Andhra Pradesh and Rajasthan had the same number of MPs in 1971 for Andhra Pradesh to get 5 MPs less and Rajasthan to get 6 MPs more. This is not fair. I think we should strongly object to this. So thank you. If anybody has any questions, I would like to answer. Thank you very much, sir. It was a very detailed, thought-provoking speech you gave. Now I request Sendil to make some announcement and welcome the other speakers who have come in. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மேனாள் நீதிபதி திருமிகு ஹரி பரந்தாமன் அவர்களை இந்த மாநாட்டுக்குழு சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம். அவருக்கு இந்த மாநாட்டு பரிசை வழங்குவதற்கு
தோழர் அஜித் அவர்களை மேடைக்கு வைக்கிறோம். கேரள மாநில திட்ட குழுமத்தை சேர்ந்த முனைவர் ஆர் ராம்குமார் அவர்களை மாநாட்டு குழு சார்பாக வருக என வரவேற்கிறோம். அவருக்கு இந்த மாநாட்டு பரிசை வழங்குவதற்கு சதீஷ் டானிஸ் அவர்களை மேடைக்கு வைக்கிறோம். ஓகே. வழக்கறிஞர் கார்த்திகா அவர்களை மேடைக்கு வைக்கிறோம். இரண்டு அறிவிப்புகள். ஒன்று, இந்த நிகழ்ச்சியின் நேரலை மக்கள் முன்னணி யூடியூப் சேனலில் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருக்கிறது. வேறு யாரும் இங்கு வர இயலாதவர்களுக்கு நீங்கள் அதை ஃபார்வர்ட் செய்து பார்க்க சொல்லலாம். அது நேரலை லைவ் இந்த மக்கள் முன்னணி அதில் யூடியூப்ல ஒளிபரப்பாயிட்டு இருக்கு. இரண்டாவது, இங்கு பேசப்படும் ஆங்கில உரைகளை உடனுக்குடன் தமிழில் மொழிபெயர்த்து ஒரு கூகுள் ஷீட்டில் டைப் பண்ணுவோம். அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு, அது எந்த ஷீட் ஃபாலோ பண்ணுன்றதுக்கு நீங்கள் 2 ஃபோன் நம்பர் சொல்கிறேன். அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க அந்த லிங்க் அனுப்புவாங்க. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேச பேச தமிழில் ஒரு சுருக்கம் வந்துகிட்டே இருக்கும். புரியல? கொஸ்டின் சார். இந்த 2 ஃபோன் நம்பர் சொல்கிறோம், குறிச்சுக்கங்க. 94 44 07 82 65. 94 44 07 82 65 இது ஒரு நம்பர். இன்னொரு நம்பர் 99 43 50 47 20. 99 43 50 47 20. இந்த நம்பரை சேவ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புங்க. அவங்க லிங்க் அனுப்புவாங்க, அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நன்றி. மன்னிக்கணும், இப்போ கேள்வி பதில் வச்சிருந்தோம்னா மீதி ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுறதுக்கு டைம் கிடைக்காது. நம்ம 8 மணிக்கு முடிக்க முடியாது. அதனால தான் இப்போ கேள்விகளுக்கு இல்லை. அடுத்த உரை முனைவர் பரக்கலா பிரபாகர் அவர்கள். அவரை அறிமுகப்படுத்த ரூஸ்டர் டிவியினுடைய இயக்குனரும் தினமும் ஏராளமான விமர்சனங்களோடு நாட்டு நடப்புகளை மக்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ராகுல் அவர்களை மேடைக்கு அனுப்பி அழைக்கின்றேன். His speech will be in English, so the translation which Comrade Senthil announced, you can simultaneously see in your mobile the Tamil translation of the speech. Vanakkam. I can speak multiple languages, so well, it is an honor for me to introduce. I have specific questions, and I have questions about delimitation, which already Sir had explained it quite well. But I want to focus one more thing. I have been into this industry for the last 45 years, and for the first time I'm experiencing something very different. We are debating on Vande Mataram Jana Gana Mana, the similar way where we're discussing about South and North. And I have been reading a lot about SIR, and especially recently there was an article which Sir have written on 14th, where there would be a larger focus on that article and the information which was shared by Sir. But unfortunately, we were busy debating or showing things on Valentine's Day and how right wingers or left wingers are debating on that. Anyways, so shall we go one by one, or shall I ask all 6 questions together? All together, yeah. So I have a very specific question where, as you are a political economist, and what specific economic reforms do you propose to counter the central government increasing use of census and surcharge that deprive states of their fair share revenues?
That is my first question. And I would like to, come to my second and very important question, which is like, as there is election, electoral controversies which we saw last year, 2025, on vote chori and stuff. What reforms could restore public trust in ECI's impracticality under the current administration? That is my question number 2. I would like to ask one more question, which is again, I feel it is very important and interesting. With accusation that ECI had clouded with BJP in manipulating voter roll during revision like SIR, how can the appointment process of election commissioners be made more independent to avoid perceptions of bias? So these are my specific questions, if you can explain. Yeah. Pardon me? No. He had already explained. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Yeah. No, you can. But if you can focus on these, it'll be nice. Good evening, everybody. எனக்கு தமிழ் புரியும், ஆனால் பேசுறது தெரியாது. ஸோ இங்கிலீஷில் பேசுமா? சரி, சிம்பிள் இங்கிலீஷ் பேசுகிறேன். When I was coming from Hyderabad, first of all, I must say my greetings to all the eminent people on the dais, and greetings to you. When I was coming from Hyderabad, in the airport, when I went to check myself in the security, the constable was shouting, "One bag, one tray." So I heard it. I was surprised. Why is the police constable announcing something very political? Because I heard so many times, one nation, one election, one nation, one leader, one nation, one ration card, one nation, one this, one nation, one that. Then I thought it's come to this now, in the airport also. Then I realized it's not political, it's just the convenience. So that is what is happening to us today. Somewhere deep in our mind, there is a fear that this government is imposing on everybody some kind of a uniformity and some kind of a dominance. This needs to be fought. And I'm so glad that our friend Franco and others, his colleagues, his comrades have organized this conference. I just sat through with the presentation of Mr. Shetty. A brilliant presentation. Thank you very much, sir. And
I must congratulate you, compliment you and your colleagues in the committee, and of course the government of Tamil Nadu for appointing this committee and bringing the committee's report out and alerting all of us. I think it should be a national debate. And for that national debate, this is the beginning and this is the spark. So tomorrow, after many years, when we resist successfully, when we successfully resist this attempt to impose uniformity, dominance, and we are successful. We've successfully resisted it. And when historians look back and write about the successful resistance to this meeting will be the beginning, it will be in the front page, first page. That is the historical significance of, it might look small, but that is the significance of this conference. Before I go into one or two aspects of what is threatening us, I would like to sound a couple of warnings. And these warnings are not an exaggeration. They are not meant to scare you. They are real danger. Number one, and I say this with full responsibility, after having thought about it, after having observed the kind of trends that are taking place in this country. Number one, this year, 99.9% it is possible that we will have the tricolor flag hoisted on August 15th on the ramparts of Red Fort. 99.9% will have it. But I'm not sure about it next year. There is a danger of some other flag flying. We should be careful. One. The second thing is, very recently, you might have seen the Ministry of Home Affairs circular, which clearly said that in all official government functions, all the 6 stanzas of Vande Mataram are to be sung. And after that, Jana Gana Mana to be sung. My caution to you is, eventually, slowly, there is a danger of phasing out Jana Gana Mana and we ending up singing all the stanzas of only Vande Mataram. Slowly and slowly, religious symbols, the majority religious symbols, are becoming or are threatening to become the state symbols, symbols of the nation. We have to be careful.
Now, let me say a few things. Ashokji has very competently dealt and in a very detailed manner what is the danger of delimitation and population and other things. The Constitution. It is a subversion of Constitution. And Professor Ramkumar will tell you about the fiscal dominance of the sector over the states. I'll touch upon a few aspects of the SIR. Now, if you have carefully listened to Mr. Shetty's presentation, you would have noticed that they are trying to impose the growth in numbers onto the Lok Sabha. See, as it is, the southern states, let us look at the arithmetic, political. We did not notice this because, we did not have political parties which came to power at the center on an exclusive or exclusivist agenda. As he also said, that previous political parties who came to power at the center, they had presence here, they had presence everywhere. Now, the present one doesn't bother. I'll tell you why, how. If you have noticed, this is the first ever time in the history of India that in the Union Council of Ministers, there is not a single member belonging to the biggest minority in the country. In plain language, there is no Muslim in the Union Cabinet. There is a Christian member in the Union Council of Ministers, but nobody knows where he is and what he does. Especially when on December 25th, churches were vandalized, shopping malls were vandalized because there was Santa Claus. Christians were beaten up. Where was he? And of course, not only in the Union Council of Ministers, but even in the BJP parliamentary party, there is not a single Muslim member. Neither in Lok Sabha nor in Rajya Sabha. In Gujarat, where the BJP has been in power for several terms now, there is not a single MLA of BJP belonging to the largest minority in the country. UP, similar. Karnataka, when they were ruling, even now, not a single member. Not only that there is no single member,
They've not given a ticket to a single person belonging to the Islamic faith. What is the message? The message is, we don't care about you. You are not part of our political society. If you want to come along, fall in line, accept our superiority, our domination, come along, we'll take you along. We'll take you along. If you resist, we will fight with our numbers, because we are larger in number. If you don't come along, we'll still go ahead. So with you, without you, in spite of you. That is the message. Why did I tell you all this? I told you all this because the attitude is very clear. Here in Tamil Nadu, we should focus on Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana and Kerala, Pondicherry. We did not feel the marginalization in numbers so far, as I said, because we did not feel the exclusivist agenda in the air so far. Now, let us look at it. Who is good in maths here? Somebody? Or you take out your phone and add. 39, Tamil Nadu. 25, Andhra Pradesh. Ashokji, how many are Karnataka? 28? 28? 28, add. Kartika, are you adding? 20? 17 in Telangana, 1 in Pondicherry. How many total? 140. Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry. Huh? 128. Just take out your calculator. No. 130. Yeah? 129 plus 1. Isn't it? 130. How many today are in UP? 80. Bihar? 40. Madhya Pradesh? 29. How many? So, if you catch hold of these three states only, your entire South India is neutralized. Gone. You don't need, like you don't need Muslims, you don't need South India to win an election and capture power in Delhi. Got it? So that is the marginalization. Now, Ashokji has one projection about what might happen. But there are different projections, we do not know. But one scary projection is this. I'll give you that scary projection. Maybe Ashokji has a different projection, but there are other people who have different projections. Total could be 753, 793 or 846. Different projections, total, of which the likely increase could be
UP from 80 to 128. Please come. Yeah. Come. UP from 80 might go up to 128, sir. There's one projection. Bihar from 40 to 70. Madhya Pradesh from 29 to 47. Maharashtra from 48 to 68. And the southern states, very marginal increase. 3 here, 4 here, 7 here, 6 here. So ultimately, after the delimitation and this kind of a projection, all southern states with this kind of a marginal increase from 129, 130 to it can go up to 173 maximum. That is the optimistic, most optimistic projection. And the worst thing is that just UP, Bihar and Madhya Pradesh, after the delimitation and this kind of a projection, would be 245. 245 versus 173. So with this kind of an exclusion, I don't need you. I don't need a part of our population. I don't need a part of our geography to come to power. Clear? And connect that to SIR. You know, you must have heard about marketing talk. Marketing talk. Marketing talk is you go on telling about exaggerated terms what are the good things about it. Now, if you bathe with this soap, you look like a star or something like that. That may not be the reality. That won't be the reality. But that softens you so that you accept that particular product. Now, SIR is marketed as SIR Navadane. It's good one. It is only meant for deleting dead people, shifted people, absent people, and duplicates. That's all. And who will dispute that dead people should be removed, shifted people should be removed, absent people should be removed, and duplicate should be removed? Yeah, they all agree. I don't think Tangaraji would object, or Taraji would object, Justice would object, or anybody would object. None of you would object. I won't object. But is that the one which is what is happening now? We have a very concrete example from Bihar. I'll give you 2 examples, 2 instances. Oh, there are so many different things, but I'll tell you just 2 instances. One, you know, journalists have found after the final list, after SIR, after cleaning up, journalists have found that there are 509 voters in one house. 509 voters in one house. Then they started thinking, trying to imagine how big that house could be. 509 people. And they looked at the names of the people. It is a miniature India because there is somebody Murugan and Rathod in the same house. Some Bhattacharya
and Patel in the same house. East, west, north, south, all the people living. Not only that, there are people of different faiths, people of different religions, people of different castes, people of different regions living in one address, one house. 509 people. There's other village, 409 people. There's some obsession with 9. 509, 409, 309, 209 and all that. So they were puzzled, sir. So they trekked, they went to that village, went in search of that house, just to have a look. How do these people look? How are they living? They found that there was no such house. But 500 people are listed after SIR. So that is a lie. That's not the intention. Another instance I'll give you is that there is a huge talk about we are only deleting foreigners, infiltrators. Then when people insisted on the list to be published, the Election Commission has resisted. But repeatedly, Election Commission was asked, it went on refusing. Finally, for some reason, the Supreme Court of India insisted that it has to be published. So they published, but very cleverly they published, booth-wise, only in that booth the list was stuck. But still, so many people have persisted, they collected all that and collated. Believe me, there is not a single name against which the reason for deletion was mentioned as foreigner or infiltrator. No. Out of 67 lakh votes deleted, not a single foreigner. So, all that foreigner, shifted, dead, duplicate, absent is marketing talk. What happened? Who are these people who were deleted? A lot of women were deleted. And Muslim population proportion is about 17% in Bihar. The people who are deleted, Muslim names were 33%. So there is a disproportionate deletion of identified, targeted people. Now you must have heard that our welfare schemes have to be targeted. Actually they should reach the poor, not others not take advantage of it and waste the resources. All right. That is the welfare targeting. This is ethnic targeting, religious targeting, targeting for deletion. Therefore, SIR today is nothing but a bloodless political genocide. Earlier, it happened in Germany, it happened in many African countries like Rwanda, it happened in Europe, in other places other than Germany, Nagorno-Karabakh, Hungary, other places. That those who are not ours, our religion, our language, our culture, our color, they were either pushed out or killed.
When you could kill, you killed. If you could not kill, you pushed out. You pushed out. If you could not push out, you killed. In 2026 in India, you can neither push these people out, nor can you kill. What can you do? If you can't kill a citizen, you kill the citizenship. SIR is nothing but killing of citizenship by making you disenfranchised, by making you lose your vote. That's all. Simple. Imagine we all live in a basti. You know what is a basti? Tirima basti? Colony. You understood? Basti? Small area where we are all living. Imagine that we are all living in one area. None of us has a vote. Vote, ಯಾರಕ್ಕೂ vote ಇಲ್ಲ. Tell me, will any political leader, Manu, any political leader, will he or she go like this to that colony asking for vote? No. If you don't have vote in that whole colony, nobody has a vote. Will you get a road? Will you get drinking water? Will you get ration cards? Will you give? You won't bother. That means that you are dead as a citizen. They have killed you as a citizen. If you want to live, you live as a second-class citizen. Accept our domination. Internally within the population, that's what they are doing. In UP, they are going to delete 2.93 crores. I think here it is yours is 77 lakhs. And in Kerala, Ramkumar, I think it's somewhere around 28 lakhs, 24 lakhs. Who are these people? We have to find out who they are. This is the killing of citizenship without killing the citizen. So there is no bloodshed here. It looks clean. There is no blood on the carpet. But after all this exercise, the projection is that 16.5 crore people will be disenfranchised after all the states deal when SIR is completed. 16.5. You know, there are more than 80% of the countries in the world which have 16 crores or less population each. So which means that you are taking a country out of it, big country. That is what is happening. This must be resisted. SIR has to be resisted. Delimitation has to be resisted. SIR marginalizes states SIR marginalizes communities. Delimitation marginalizes states. Both are exercises to marginalize, both are exercises to exclude, both are exclusionary devices. And census will add. On the one hand, the same people will talk, look, how minorities population is increasing. Tomorrow, so many constituencies will be dominated by Muslims. This is one. Now,
what they want to do is they want to increase the number of seats of those states which have larger population and reduce the seats of those states here in this part of our country and marginalize them. So one, to establish one particular religion as the ruling religion. The other one is to establish one particular region as the ruling region of this country. Thank you. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். மிகச் சுருக்கமாக இன்றைக்கு நம் முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஜனநாயகத்துக்கு எப்படிப்பட்ட ஆபத்து இருக்கின்றது, தென்னிந்தியா எப்படி பாதிக்கப்பட போகிறது, வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்தம் என்ற பெயரில் நடக்கக்கூடிய அநியாயம், சிறுபான்மையினரை புறந்தள்ளுவதற்கான முயற்சி. இன்றைக்கு நிறைய பேர் கவலைப்படாமல் இருக்கிறாங்க. சரி, நம்ம தான் ஓட்டே போடுறதில்ல, எதனால இது விட்டு போச்சுன்னா போட்டு, நாளை உங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு இருக்காது, நாளை உங்களுக்கு சென்சஸில் உங்கள் பேர் வராது, இப்படிப்பட்ட ஆபத்துக்கள் இருக்கின்றது என்பதை எடுத்து கூறிய முனைவர் பரகலா பிரபாகர் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக முனைவர் ஆர் ராமகுமார் எல்லாரும் அறிமுகம் செய்துட்டு இருக்காங்க. அவர் முனைவர் ஆர் ராமகுமார். அவரை அறிமுகம் செய்ய தோழர் சமந்தா அவர்களை அழைக்கின்றேன். அவர் சில கேள்விகளையும் எழுப்புவார் ஆங்கிலத்தில். Good evening, everyone. It is with immense pleasure that I introduce Professor Ramakumar. He is an eminent professor from Tata Institute of Social Sciences. He is economist in the Institute of, especially in the Institute of Development Studies, and he served as a dean in the same institute. And he is the expert member of the Kerala State Planning Commission, and he also an expert in agrarian studies and land reform policies, and also in rural banking. So I have a few questions to ask. How the fiscal federalism is eroded in the last 15 years? That is the first question. And what are the how the liberal the LPG policies is affecting the southern India, South India? And the third question is what are the structural reforms that you suggest for development of our states? Thank you, sir. Thank you. Distinguished guests on the dais, all of you who have come to hear us today. எனக்கு தமிழில் பேச முடியும், ஆனால் நான் பேசினா உங்களுக்கும் ஒன்றும் புரியாது, எனக்கும் ஒன்றும் புரியாது. அதனால் நான் தமிழில் பேசினா ரெண்டு பேருக்குமே கஷ்டம். அதனால் இப்படி அது இவ்வளோ பேசினா இனிமே முடியாது. இனிமேல் கான்ஸ்டிடியூஷன், ஃபெடரலிசம் அப்படிலாம் நான் தப்பு. So I'll try to speak in simple language. Thank you very much for inviting me here, and it's a very important occasion in which we are meeting today. Today I've been asked to speak on the question of federalism, and particularly economic federalism, or what we call as fiscal federalism. That is what I have to speak on. The first point that I want to rather
first initial premise that I want to draw is that the attack or the assault on federalism on the economic front is nothing new in that sense. It's been a complaint of states right from the time of independence, that the center is having more powers, states do not have much powers, and so on. It's a complaint that has come from the independence itself. But what has happened in the last 10 years is that this problem has significantly exacerbated. This assault on federalism has become more direct and stronger in the last 10 years. That's the point that I want to broadly make. First, let's understand why you need a federal system. You need a federal system because Indian constitution essentially says that India, that is Bharat, is a union of states. It is not a India. India is a union of states. That is very important. Why is this? Because when India became independent, all these states had different types of development. There were different stages of development. Some states had more industry, some states had less industry, some states had fully agricultural, had a fully agrarian economy, other states were not. So some states had cash crops, export crops, some states did not have. So there were the incomes, per capita incomes. Some states had very high per capita income, some states did not have. Those with zamindari regions were backward, those with Rayatwari land regimes were slightly better off but still poor. So there are very multiple differences. There was also this problem that the partition of the country had left enormous amounts of insecurities as to whether we can exist as a united country. So all these things, which is a very complex period in which the Constitution of India was formed, and at that point of time, the Constitution which was written largely borrowed from what is called as the Government of India Act of 1935. The Government of India Act of 1935 was formulated by the British to keep their control over India very strong and powerful. So large parts of the Constitution borrowed from the Government of India Act of 1935, and as a result, there has always been this debate in India over whether the Constitution is unitary or federal. Unitary means all power with the center. Federal means a lot of powers are decentralized, and there is a report Mr. Shetty has now released, has spoken about, which is the Tamil Nadu government's report, and I see it's a very detailed report. I don't have to speak, you all have to read the report, which is very, very, very detailed in itself. But the point to make is that the debate whether India is a unitary or a federal system has always been there. So scholars have said India is neither unitary nor federal. It calls federal itself federal, but it is actually quasi-federal, right? Or some people say it's federal in form, but not in content, right? Partha federal mari irukku ana federal illa, and there is also a criticism of that sort. Now this essentially meant that when the Constitution was formed, there were limited powers given for the states compared to the center. The balance was tilted, even if slightly, towards the center very clearly. But the Constitution itself at that point of time had a solution to this problem. Unlike many other parts of the world, we had a constitutional provision to have what is called as a Finance Commission. Right? This Finance Commission will be appointed once every 5 years, and this Finance Commission will decide how much, if there is 100 rupees, how much will the center keep, how much should be given to the states. That is a problem of vertical devolution, right? 100 ரூபாய் tax revenue இருந்தா center எவ்வளவு கையில வைப்பாங்க, எவ்வளவு states கொடுக்கணும். That's the problem of vertical devolution, right? Now second problem is, if the சென்டருக்கு 60 ரூபாய் ஸ்டேட்ஸுக்கு 40 ரூபாய் அப்படின்னா, இல்லைன்னா சென்டருக்கு 40 ரூபாய் ஸ்டேட்ஸுக்கு 60 ரூபாய்னா, இந்த 60 ரூபாய் கேரளாக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும், தமிழ்நாடுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும், கர்நாடகாக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும். That is a problem of horizontal devolution, right? So finance commissions have to decide whether this 40-60, number one. Number two, out of 60, how much will each state get? This is for 5 years. After 5 years, this will get changed. So this was a system that was formed by the Constitution itself in the 1950s, and this was supposed to work well at that point of time. But this is where the problem began.
a lot of complaints began to arise at that point itself that this constitution is biased towards the center. There are 4 reasons why from the 1950s to the 1980s you saw a lot of complaints coming up. One is that there was a body called the Planning Commission, which was also there, in addition to the Finance Commission. This Planning Commission, under Constitution, there is no Planning Commission. There is only Finance Commission, right? But there is Planning Commission in reality. So that became a huge problem or a source of confusion, that who will decide whether what is the power of the Planning Commission vis-a-vis the power of the Finance Commission. That became a big debate at that point of time. In fact, over a period of time, what happened is Planning Commission decided the plan allocation to the states, and Finance Commission was limited to providing the non-plan allocation to the states. Salary, pension, interest, இதெல்லாம் வந்து Finance Commission கொடுப்போம். ஆனால் பிளான்ல எவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் அது Planning Commission கொடுப்பாங்க. So there was a confusion, right? So state Planning Commission was a very important institution which sort of decided our priorities of investment and so on, but this complaint was always there. The second important problem always that was there was related to central sector schemes. They were primarily discretionary transfers, no rule, no formula. ஒரு சென்ட்ரல் ஸ்கீம் இருக்கும், அந்த சென்ட்ரல் ஸ்கீமில் கேரளாக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், தமிழ்நாடுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், there is no formula, there is no rule that guides this distribution of money over central sector. Also what happens is the guidelines of the central sector schemes are decided by the center. Right? That is a second important problem that was there. There were more problems. There were a lot of loans given by the center to the states. So states were in debt to the center. சென்டர் வந்து ஒரு பேங்கர் மாதிரி இருப்பான், ஸ்டேட்ஸ் வந்து லோன் வாங்கி எவ்ரிடே ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ தட் பிகேம் அ third important problem. All these were complaints that were there from the 1950s to the 1980s. Now I have to come very quickly to 2014, so I am running very fast. This is the first phase that we had. But at the end of this first phase, by 1970s, 1980s, there were major changes in Indian politics. Right? A lot of regional parties came up. They were ruling states. இங்கே வந்து டிஎம்கே வந்தது, தெலுங்கு தேசம் ஆந்திராவில் வந்தது, different states, Biju Janata Dal in Odisha. So there were a lot of regional parties that came up, and all these regional parties began to assert regional autonomy. Right? On the region, so there was Rajamanar Committee, Sarkaria Committee, different other commissions were formed. They all gave reports saying center-state relations on the reform பண்ணோம். It should be made more friendly to the states. அப்படின்னு எல்லாரும் report கொடுத்தாங்க. Yeah, but nothing much changed. But the key point here is that there was something very important happened in the 1980s compared to the first period of 1950s to 80s. அது என்னன்னா, till the 1980s நீங்கள் வந்து நான் ஸ்கூலில் படிச்சிருந்தேன் 1970s. அந்த 70s ஸ்கூலில் படிக்கும்போது இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி நியூஸ் வரும். தமிழ்நாடுக்கு வந்து 100 crore ரெவென்யூ சர்ப்ளஸ், கர்நாடகாவுக்கு வந்து 50 crore ரெவென்யூ சர்ப்ளஸ். அன்னைக்கு வந்து ரெவென்யூ டெபிசிட்னு நான் கேட்டவே இல்லை நியூஸ் பேப்பரில். ரெவென்யூ because almost every state in India was revenue surplus. ஆனால் உங்கள் ரெவென்யூ இன்கம் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கான ஜாஸ்தி, உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு இது. அது வேற விஷயம், எல்லாரும் அது ஹெல்த்தில் எஜுகேஷன்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம், அது பண்ணலை, அது வேற விஷயம், அப்புறமா பேசலாம். பட் there was always a revenue surplus for state. No state was in revenue deficit. But from 1980s onwards, revenue deficit began to appear in states. Almost every state was revenue deficit by the 1980s. அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் காரணங்கள் இருக்கு. காரணம் என்னன்னா, எல்லாரும் லோன் வாங்குறாங்க, சென்டர் வாங்குறாங்க, ஸ்டேட் வாங்குறாங்க. ஆனால் ஸ்டேட் வாங்குற லோனுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தி. ஸ்டேட் வாங்குற லோனுக்கு வந்து 10%, 11%, 12% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். சென்டர் வாங்குற லோனுக்கு வந்து 7%, 6% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். இது ஒரு விஷயம். இப்படி இருக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து டீரெகுலேட் பண்ணிடுறாங்க. 1980s கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து டீரெகுலேட் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு started to rise. Earlier they were regulated, now they were rising. So interest burden of states also increased in a big way. So interest burden ஜாஸ்தி, ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து சென்டரை விட இன்ட்ரெஸ்ட் burden ஜாஸ்தி.
அப்போ வந்து states began to move from revenue surplus to revenue deficit. This is the first stage where the states became slowly dependent on the center. Dependence வந்து ஜாஸ்தி of states over the center. This was a serious problem through the 1980s. 1980s ஓட எண்டில் நீங்கள் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு states are in crisis, states are in financial crisis அப்படின்னு நிறைய நியூஸ் வரும். Because they were all becoming revenue deficit. இந்த ரெவென்யூ டெபிசிட் ஒரு பிரச்சனை வந்தது. அவசரம் 5th பே கமிஷன் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகி பர்டன் கொஞ்சம் கூடி ஜாஸ்தியாகி ரெவென்யூ டெபிசிட் கொஞ்சம் கூடி ஜாஸ்தியாக வந்தது. அந்த டைமில் வந்து தேர்ட் ஃபேஸுக்கு நம்ம வரோம், 1990s and 2000s. அங்கே என்னன்னா லிபரலைசேஷன் ஆஃப் த எக்கானமி நடக்குது. லிபரலைசேஷன் ஆஃப் த எக்கானமியோட ஒரு பிரதான சைடு என்னன்னா கவர்மெண்ட் ஷுட் வித்ட்ரா from a lot of services. Government should withdraw, the government expenditure should be controlled. ஜாஸ்தி ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது கவர்மெண்ட், அது வந்து கம்மி பண்ணும். அப்போ என்ன, இந்த டெபிசிட் ரெவென்யூ டெபிசிட் வந்து கம்மி பண்ணி ஜீரோவில் கொண்டு வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இது வருது. அது முதல் டைமில் என்னன்னா சென்டர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ரெவென்யூ டெபிசிட் வந்து ஜீரோவில் பண்ணுங்க அப்படி. ஆனால் ஸ்டேட்ஸ் வந்து கேட்கல, அது அப்படி போயிடுச்சு. அப்போ 2000ஸோட பிகினிங்கில் வந்து 2002, 2003, 2004 வந்து ஒரு லா வருது, சென்ட்ரல் லெவலில் ஒரு லா வருது. இட்ஸ் கால்ட் த ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் பட்ஜெட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட், FRBM ஆக்ட். அது பை லா ரெவென்யூ டெபிசிட் வந்து ஜீரோ இருக்கணும். ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு எடுக்கிற லோன் கூடி ஆட் பண்ணணும்னா that should be only less, it should be less than 3% of the GSDP, gross state domestic product of each state. அப்போ ஸ்டேட் வந்து எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு, அது வந்து பை லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அப்போ ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து ஜாஸ்தி போரோ பண்ண முடியாது. ஜிஎஸ்டிபியோட 3% வரை தான் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் போக முடியும். 0 டார்கெட் வச்சாங்க, அது யாரும் பண்ணல. ஆனால் அது வேற விஷயம். லா பை லா இட் பிகேம் 0%. இப்போ நீங்கள் என்ன விஷயம்னா, நீங்கள் ரெவென்யூ டெபிசிட் வந்து இப்போ சென்டர் வந்து காசு கொடுத்தா தான் ஸ்டேட்ஸுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு சிச்சுவேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு if you take center and state governments together, if there is 100 rupees spent by states governments and central governments together, about 67 rupees is spent by the state governments. Only 33 rupees is spent by the central government. This is spending. ஆனா ரெவென்யூ டாக்ஸேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நேர ஆப்போசிட். Roughly 67% of the 63, 64, 65, 66% of the revenue is collected by the center. Only 33% of the revenue is collected by the states. So 67% of the 67 rupees spend பண்ண வேண்டியது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஆனால் அவங்களுக்கு 33 rupees தான் ரெவென்யூ, பாக்கி சென்டர் கொடுத்தா தான் கிடைக்கும். So you are totally dependent on the center. That is why this problem becomes very important now. இங்கே என்ன பண்ண இந்த லா வந்தது, FRBM லா வந்தது. அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கு டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாங்க. நீங்கள் ஸ்டேட்ஸுக்கு ஒரு பிளான் போடுங்க, இந்த ஒரு வருஷம் இவ்வளோ தான் டெபிசிட் ஆக முடியும் அப்படின்னு பிளான் போட்டு இதை டார்கெட் கொடுத்து இதை கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கிட்ட சொன்னாங்க. அப்படி சொல்றதுக்கு சென்டருக்கு அதிகாரம் இல்லை, கான்ஸ்டிடியூஷன்லயும் அதிகாரம் இல்லை. ஆனால் கொடுத்தாங்க, யாரும் ஒன்றும் சொல்லலை. because what finance commissions are set up for is not for this purpose. It is only to fix how much is vertical devolution, how much is horizontal devolution. But they started overreaching and they started saying that your fiscal deficit can only be this, your revenue deficit can only be this, and that came because the center provided it with the terms of reference which allowed this to happen. Now this is very, very important because நீங்கள் ரெவென்யூ டெபிசிட் ஜீரோ பண்ண சொல்கிறீங்க. ரெவென்யூ டெபிசிட் ஜீரோ பண்ணால் என்ன ஆகும்? ரெவென்யூ டெபிசிட் ஜீரோ பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூல் வேணும், ஹாஸ்பிட்டல் வேணும், உங்களுக்கு நிறைய சர்வீசஸ், சோஷியல் சர்வீசஸ் வேணும். இதெல்லாம் டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்குது. யூனிவர்சல் எஜுகேஷன் அப்படின்னா ஸ்கூல் வேணும், ஸ்கூல் இருந்தால் டீச்சர்ஸ் வேணும், கிளீனர் வேணும், அங்கே மிட் டே மீலுக்கு குக் வேணும், இதெல்லாம் சேலரி வேணும், இதெல்லாம் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இனி ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் வேணும், நர்ஸ் வேணும், கிளீனர் வேணும், அதுக்கெல்லாம் சேலரி வேணும், அதுவும் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இவங்கெல்லாம் ரிட்டையர் பண்ணுவாங்க, அப்போ பென்ஷன் வேணும், அது ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்.
அவன் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து இந்த பேர்டன் எல்லாம் வந்து ஸ்டேட்ஸுக்கு தான். ஸ்கூல் டீச்சர் சேலரி கொடுக்குற ஸ்டேட்டு, டாக்டர் சேலரி கொடுக்குற ஸ்டேட்டு, நர்ஸுக்கு சேலரி கொடுக்குற ஸ்டேட்டு. நான் வந்து கேரளத்துல இருந்து வரேன். கேரளாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூலில் எத்தனை டீச்சர் ஆவரேஜ் போட்டேன், யூடிசி டேட்டா இருக்கு, யூடிஐசி. ஒரு டீச்சர் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து 17 டீச்சர் கேரளாவில், 17 டீச்சர். செகண்ட் ரேங்க் வந்து தமிழ்நாடு தான், 8, 9 ஏதோ இருக்கு, கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. தமிழ்நாடு, பஞ்சாப் எல்லாம் 7, 8, 9 அந்த அந்த கேட்டகரியில் இருக்கு. பாக்கி மத்திய பிரதேஷ் 3, ஒரு ஸ்கூலில் 3 டீச்சர். பீகாருக்கு போனால் 1 டீச்சர் 2 டீச்சர் ஒரு ஸ்கூலில், அவ்வளோதான். சேலரியே வேணாம், டீச்சர் இருந்தால் தானே சேலரி கொடுக்கணும். டீச்சர் இருப்பாங்க, கான்ட்ராக்ட் சேலரி, அவர்லி சேலரி, 11 month கான்ட்ராக்ட், 8,000 rupees per month. அது மினிமம் ஏஜோட பாதி கூட ஆகாது. அந்த மாதிரி சேலரி கொடுத்து வேணாலும் நமக்கு டீச்சரை வச்சுக்கலாம், ரெவன்யூ டெபிசிட் 0 பண்ணிடலாம். ஆனால் அப்படி கொடுக்க முடியாது. டீச்சர்மாருக்கு நல்ல சேலரி கொடுத்தா தான் நல்லா கற்றுக் கொடுப்பாங்க. இல்லை டாக்டர், நல்ல டாக்டர் வேணும்னா நல்ல சேலரி கொடுத்தா தானே அவன் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுவான். ரைட்? ஸோ யூ நீட் திஸ் நம்பர் ஆஃப் நர்சஸ். பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் நர்சஸ் பர் பர்சன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லைக் கேரளா ஹஸ் காட் 9 nurses per person, R&AL. But Tamil Nadu has got, and Tamil Nadu has got the number 2, 5 or 6 nurses per person Tamil Nadu இருக்கு. இதெல்லாம் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான். So if you want a good public health system, if you want a good education system, you need revenue expenditure, and you need that kind of transfer from the center which will allow you to pay these people. ஆனால் அது கொடுக்கறது இல்லை. As I said, the 67-37 problem is very stark. It's been there all along. ஸோ அந்த கேட்டகரி அப்போ வந்து நீங்கள் ரெவென்யூ டெபிசிட் 0 பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு லோன் எடுத்து உங்களுக்கு சேலரி கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஸ்டேட்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டைட். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் ஸ்டேட்ஸோடைய, ஆனால் ஸ்டேட்ஸுடைய கையும் காலும் வந்து கட்டி போட்டிருக்காங்க. இந்த நடுக்கடலில் வந்து கையும் காலும் எல்லாம் கட்டி நீங்கள் தண்ணியில் போட்டுட்டு நீ போயிட்டு வா, யூ ஸ்விம் டு த ஷோர் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி போவாங்க? That is a situation of states in this period. இதெல்லாம் இப்படி கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது தான் 2014 நம்ம பெரிய ஆள் வராரு டெல்லியில். அங்கே என்னன்னா தென் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம், லீகலா எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ஷுட் பி திஸ் மச், வி மாடல் வித் திஸ் மச், இதெல்லாம் அங்கே இல்லை முடியாது. டைரக்ட் அட்டாக் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 2014. அங்கே என்ன, ஃபர்ஸ்ட் பிளானிங் கமிஷன் இஸ் டிஸ்பேண்டட். அதுக்கப்புறம் நீத்தி ஆயோக் வருது. ரைட்? பிளானிங் கமிஷன் நிறைய குத்து இருந்தது, இப்போ நோ டவுட் அபவுட் இட், ஹேட் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ். But Planning Commission was a very important institution that states could at least go and talk to the Planning Commission vice chairperson and say, we have a problem like this, we need more money, we need schemes, we need... Now there is nobody. Niti Aayog, there was a powerful Planning Commission, and Niti Aayog is just another department of the government. The Atal Innovation District Program, இப்படி 2-3 ஸ்கீம் மட்டும்தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. Rest they are Niti Aayog is also dependent on the central government for funding. Right? பாக்கி எல்லாம் whatever Planning Commission used to do, normal central assistance, special central assistance, special plan assistance, இந்த மாதிரி நிறைய transfer ஸ்டேட்டுக்கு கொடுத்துட்டுங்க. அதெல்லாம் வந்து it went to the Ministry of Finance. As a result, what happened is from 2014 onwards, all decisions related to such transfers outside the Finance Commission recommendations are totally politicized. Ministry of Finance decides how much should each state get on the different schemes that are there. So, NREGS, Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme, where is the scheme? How much will each state get is completely earlier Planning Commission had a formula, Gadgil formula, Mukherjee formula, and the formula எல்லாம் வச்சு அதை வச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. So the states knew, okay, some certainty was there. இப்போ வந்து ஒரு ரூல் இல்லை, ஒரு ஃபார்முலா இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நினைச்சா கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது. அந்த மாதிரி it has been completely politicized. So that is the first problem that came after 2014. The second problem that came after 2014 was that the rules of the central sector schemes completely changed. Earlier it was 100 ரூபாய் of expenditure central sector scheme ல இருந்தா 90 rupees central government கொடுப்பாங்க, 10 rupees state government கொடுப்பாங்க. இப்போ வந்து 60-40, first 75-25 ஆச்சு, பின்ன அப்புறம் 60-40.
Instead of 10 rupees, state government should give 40 rupees. Instead of 90 rupees, central government give only 60 rupees. இங்கே பெரிய பிரச்சனை. Then, I don't know Tamil Nadu examples. I'm sure there are many Tamil Nadu examples, but I'll give you Kerala examples which I know better. Kerala has a scheme called Life. Life is a scheme which will give homeless people houses. Okay, there should be no homeless person in Kerala by some time. Now, the last 10 years, 5 to 6 lakh houses have been built in this under this scheme. Now, if you want to, Kerala land price jasti, cost of everything is slightly higher because wages are higher and so on. So, to build a house, government will give land, but to build a house and all, the state government says we need about 4 to 4.5 lakh rupees for building one house. That is a broad estimate. There is a scheme called Pradhan Mantri Awas Yojana, PMAY. PMAY rural, PMAY urban is there. PMAY rural ஒரு ஹவுஸுக்கு 72,000 rupees கொடுக்குறாங்க. 72,000 rupees center is giving for one house. The state government அதுக்கு பாத்ரூமுக்கு டோரே வைக்க முடியாது. So they decided, okay, we will have our own scheme. We will give 4.5 lakhs fully from our pocket. But why should we waste this money? Some money, 72,000 is coming. Why should we waste it? So let's use that also. So you take 72,000 from the central government, you put 3.5 lakhs from your pocket, right, and make it 4.5 lakhs, right, and then build a house. அப்படின்னா லெட்டர் வருது, இல்லை ஒரு ஃபோட்டோ வைக்கணும். இந்த 3.5 லட்சம் ரூபா கொடுத்தோம் ஃபோட்டோ வாங்க, எனக்கு என் ஃபோட்டோ வைக்காதே சொல்கிறான். என் பேர் வேணாம், என் ஃபோட்டோ வேணாம், ஒன்றும் வேணாம். ஐம் ஃபைன், திஸ் இஸ் தேர் ரைட். ஐ எம் நாட் கிவிங் இட் டு தம். This is their right. So why should my photo be there? 3 லட்சம் கொடுத்தோம் சொல்றான். ஆனா 72,000 சில்லற பைசா கொடுத்தோம் சொல்றான். அந்த டோருக்கு இந்த பெயிண்ட் அடி, ரைட்? என்ன yellow கலர், ஏதோ yellow ஆரஞ்சோ ஏதோ ஒரு கலர், அந்த இது. அப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்ல எப்படி முடியும்? அது சரியில்லை. அது நீங்க 72,000 தானே கொடுத்தீங்க. அப்ப சின்ன பையனா இருங்க, பெரிய பையன் நானே வைக்கிறல, உங்களுக்கு எதுக்கு? இல்ல அது வச்சான். Right? இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லா இடத்துலையும். Similarly for urbanல ஜாஸ்தி price ஜாஸ்தி. There PMAY will give 1,25,000 rupees. State government is giving the rest. There again the problem is there. Then started the Ayushman Bharat Mandir. மந்திர் அது வேற. ஆயுஷ்மான் பாரத் மந்திரில் இந்த கேரளாவில் வந்து எல்லா வில்லேஜஸ்லேயும் பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர் இருக்கு, நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. கொஞ்சம் பைசா அங்கிருந்து வருது வாங்கிக்கலாம், கொஞ்சம் இங்கே சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் வாங்கலாம் வச்சா இல்லை, அந்த பெயிண்டே மாற்று சொல்கிறோம். பெயிண்டே மாற்று, ஃபோட்டோவை அதுவே இதுவே. The state government cannot, the state government's hands are tied. It helps if some money comes from, so they are ready to take it. But the moment you take 1 rupee from the central government, the problem starts. Then there are other schemes. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. உங்களுக்கு தெரியுமா? பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா கிராப் இன்சூரன்ஸ், அக்ரிகல்ச்சரில் ஃபார்மர்ஸுக்கு இன்சூரன்ஸ். You know, one of the first states that said we don't want this scheme is Gujarat. Gujarat has walked out of the Prime Minister's Fasal Bima Yojana. Said this does not fit us. It is not suitable for us. அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லாரும் போனாங்க. ஆனால் குஜராத் was one of the first states to do this. இப்போ சந்திரபாபு நாயுடு முதல்ல அந்த முன்னாடி சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தபோது வெளியில் போனாங்க. இப்போ சந்திரபாபு நாயுடு வந்தப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் உள்ள வாங்க சொல்லி அவரே உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க. They have re-entered the scheme, but Gujarat is still outside the scheme because most of these central sector schemes have guidelines which are not suitable to states. More per drop, more crop அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. அந்த ஸ்கீம்ல உங்களுக்கு வந்து குளம், அந்த ரூரல் ஏரியாஸ்ல குளம் டிக் பண்றதுக்கு பைசா. அந்த குளம்னா மினிமம் 15 acres is the area of that pond that must be there to have one pond. இந்த கேரளாவில் வந்து 15 acres ஒரு பாண்டு கிடைக்கிறது ரூரல் ஏரியா கிடைக்க ரொம்ப கஷ்டம். 15 acres ஒரு இடத்துல கிடைக்காது. ஸோ கேரளா செட் we will dig 4 or 5 ponds. It's 4 acresல ஒன்று 4 போட்டு அது ஒரு யூனிட்டாக காட்டுறோம், அது முடியாது. 15 acre இருந்தால் தான் பைசா கிடைக்கும். ஸோ கேரளா has got zero money from that scheme because it says the guidelines are very strict.
Kerala says we will adjust it. கிட்டக்க 4 ஏக்கர் பண்றோம், அது லிங்க் பண்ணிக்கலாம். அது நீங்க 15 எடுங்க, இல்ல அது முடியாது. ஒட்ட சிங்கிள் பாண்டா தான் இருக்கணும், அப்படிதான் காசு கிடைக்கும். So அது வேற விஷயம். So all these are new problems that are coming up in the center state relations. அப்புறம் 14th finance commission வந்து நான் டைம் ஆயிடுச்சு எனக்கு, I should close now, மினிஸ்டர் இருக்காரு. So 14th finance commission வந்து சொன்னாங்க, நீங்க வந்து 100 rupees உங்க tax revenue இருக்குன்னா அந்த 100 rupeesல earlier it was 32 rupees goes to the state governments, rest the center can keep. Now they said 42 rupees, 42% of the divisible pool should go to the states. 32 இருந்து 42 rupees 100ல ஜாஸ்தி பண்ண ஸ்டேட்ஸுக்கு. நல்ல விஷயம், வெரி குட். பட் சென்டர் காட் அப்செட். YV Reddy was the finance commission chairperson, ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் இருந்தார். ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் வந்திருக்கு, ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கலெக்டிவ் நியூஸில் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அவர் கூப்பிட்டாரு, நீங்கள் எதுக்கு 32 இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க, அது எங்களுக்கு நஷ்டம். ரைட், அவர் சொன்ன இல்லை அது ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாச்சு, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் கம்மி இப்போ இல்லை. செட்டி சார் இருக்காரு, அதெல்லாம் கம்மி. இப்போல்லாம் 42 எதுக்கு ஆக்கினேன்னு கேட்டால் 32லேருந்து 31 ஆக்கி கொடுத்துருவாங்க, அந்த மாதிரி ஆൾக்காரு. ரைட், when you ask to bend you crawl, that is the new normal. ரைட், ஸோ இந்த வந்து 42 ஆக்கினப்போ சென்டர் வந்து எப்படி சேவிங் பண்ணலாம், அந்த சேவிங் பண்ணுறதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நான் நேரத்தை சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம்ஸில் 90-10 became 60-40. That is one way in which the central government tried to save money. Second is கான்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு லூப் ஹோல் இருக்கு. அந்த லூப் ஹோல் என்னன்னா, உங்களுக்கு டேக்ஸை நிறைய பைசா நீங்கள் வாங்குறீங்க, ஆனால் அந்த டேக்ஸ்க்கு மேலே உங்களுக்கு செஸ்ஸஸ் அண்ட் சர்சார்ஜஸ் வாங்கலாம். செஸ் இஸ் அ டேக்ஸ் ஆன் அ டேக்ஸ். அந்த 10% டாக்ஸுக்கு மேலே உங்களுக்கு வேணா 2% டாக்ஸ் ஆட், அது வந்து செஸ் சர்சார்ஜ் அந்த மாதிரி தான். வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன், இது வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனில் வச்சது ரொம்ப லிமிட்டட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்க்காக நீங்கள். பட் பிகாஸ் ஆஃப் தேட், இஃப் யூ கலெக்ட் எ செஸ் ஆர் எ சர்சார்ஜ், இட் நீட் நாட் பி ஷேர்ட் வித் த ஸ்டேட்ஸ். கான்ஸ்டிடியூஷனில் அப்படி தான் இருக்கு. செஸ் சர்சார்ஜ் வேணா 100% கவர்மெண்ட்டுக்கு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வச்சுக்கலாம். ஸ்டேட்ஸுமா ஷேர் இந்த 42%ல் அது வராது, அந்த 100 rupeesல இது வராது, அதுக்கு மேலே அது ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம். அதை வச்சு அந்த நேரத்தை இருந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர், இப்போ இருக்கிற ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர், 2 பேரும் நிறைய செஸ் சர்சார்ஜ் எல்லாம் சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த லாஸ்ட் 10 years நான் கால்குலேட் பண்ணப்போ, இந்த லாஸ்ட் 10 yearsல டோட்டல் செஸ்ஸஸ் அண்ட் சர்சார்ஜ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணது எவ்வளோ தெரியுமா? அதில் ஒரு பைசா கூட ஸ்டேட்ஸுக்கு கொடுக்க வேணாம், 36 lakh crore rupees. நான் ஒருக்கா கூட சொல்றேன், rupees 36 lakh crore rupees. This is the total cesses and surcharges collected. ஒரு பைசா கூட ஸ்டேட்ஸ் கொடுக்குதில்லை. இதை வச்சு தான் பிஎம் இந்த யோஜனா, பிஎம் அந்த யோஜனா, பிஎம் மத்த யோஜனா, அதுபடி எல்லாம் வருது. அதில் ஃபோட்டோ, அதில் படம், அதில் பெயிண்ட்டு எல்லாம் அதில் தான் வருது. ஸோ ஆல் ஆஃப் this means 36 lakh crore the central government can spend as they please, right? And they can spend in such a way and form guidelines also that states have zero freedom to decide on any of these guidelines. That is a new problem. இதை வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கு தொட முடியாது, because this needs a constitutional amendment. ஃபினான்ஸ் கமிஷன் நினைச்சாலும் இந்த செசஸ் அண்ட் சர்சார்ஜ் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, because it needs a constitutional amendment. யாரு பண்ணோம்? இவர் தான் பண்ணோம். So these problems have really become very important in the center state play. States today, economically, financially, are in the state that I said earlier. You are in the mid-sea, நடுக்கடல் இருக்கீங்க, கையை கட்டி காலை கட்டி, you have been thrown into the sea and say you swim. You cannot do that. The economic field federalism, it's very important. It's very important because if there is delimitation, அது நேரத்தை சொன்னாரு, SIR வருது, அதை பற்றி இவர் சொன்னார், வேற இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு. நீங்கள் வந்து இதெல்லாம்
And added to that, now there is this problem of strangling of the states financially also through different ways. எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லையும் போய் பிரைம் மினிஸ்டர் எலெக்ஷன் டைமில் பேச்சு வரைக்காது. நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டபுள் என்ஜின் கவர்மெண்ட் கொண்டு வாங்க. டபுள் என்ஜின் ஹஸ் பிகம் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். அங்கேயும் பிஜேபி இங்கேயும் பிஜேபி. அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பைசா கிடைக்கும். அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க பிஜேபி நீங்க வருத்தலைன்னா உங்களுக்கு ஆசை கிடைக்காது. இது கான்ஸ்டிடியூஷனலா? இது லீகலா? This is unconstitutional, this is illegal. The very idea of double engine government is unconstitutional. How can it be? Then why do election? Election எதுக்கு? அங்க எது கவர்மெண்ட்டோ அதை இங்கே வச்சிருங்க, அப்போ எல்லாரும் காசு கிடைக்கும். Then what is democracy? What is the meaning of democracy? What is the spirit of democracy? Nothing. So this is one way in which things are done. Election கிட்டக்க வரும்போது எந்த ஸ்டேட்ல எலெக்ஷன் நடக்குதோ அங்கே நிறைய ஃபண்டு போகிறது. அந்த ஸ்கீமு இந்த ஸ்கீமு எல்லாம் போய் நிறைய ஸ்கீம் போகிறது. ஸ்டேட்ஸ் வந்து சின்னதாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாரோ பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னா, நான் நேரத்தை சொன்னேன், ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து 3% ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் லிமிட்டு, 0% ரெவென்யூ டெபிசிட் டார்கெட், ரைட்? எல்லா ஸ்டேட்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஓவரால் ரெவென்யூ டெபிசிட் இஸ் slightly less than 1, very close to 0, and their fiscal deficit is well under 3, under control, no problem. One or two state avanga povam. But from 2003 onwards, except for 1 year, in no year has the central government met the targets of the fiscal deficit and the revenue deficit. Inniki central government fiscal deficit is more than 4.4%. It's much more than 3%. கேட்கறது யாருமே இல்லை. This is if you say the state should do at 3%, keep it at 3%. You should also do it. But I will do whatever I want. But states should not increase more than 3%. அப்போ கொஞ்சம் ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, கேரளா வந்து கொஞ்சம் பாடி கார்பரேட் பண்ணாங்க. ஒரு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஃபார்ம்ட் பாடி கார்பரேட் கால் த கிஃப்பி, கேரளா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொமோஷன் போர்டு, ஃபினான்சிங் போர்டு. அது வந்து மார்க்கெட்லேருந்து லோன் வாங்கி, அப்போ அந்த ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டுக்கு வெளியில் இருக்கும். It can be outside the fiscal deficit, you can borrow and you can invest in infrastructure. 2022 இருந்து அதுவும் முடியாது. நீங்க பாடி கார்பரேட்டை வச்சு லோன் வாங்கினாலும் அது உங்க ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்ல வரும். அப்ப அந்த டோரும் க்ளோஸ்ட். One by one, all doors are being closed as to what the autonomy for the states is essentially has any meaning. And this is the situation that we have. So, in my view, the lady who introduced me asked this question, what can be done? What can be done is a thorough restructuring. That's the only solution. We need to completely rethink the way in which fiscal federalism in India is structured. In the 42%, in the 41%, Jammu Kashmir kapra 41 ஆயிடுச்சு. It's still 41. Every state government, Finance Commission went to each state. All state governments said it should be increased to 50%. But they kept it at 41 itself. 50% is required for any kind of vertical balance. Illena mudiyadu. But that is the situation we are in. So we need cesses and surcharges to be shared with the states. We need the 50% of the divisible pool to be shared with the states. We need a complete rethinking on central sector schemes, what their guidelines are, what their financing sharing mechanisms are. All these must be part of a system which we completely rethink in respect of what the Indian Constitution should ultimately mean. I'm sorry, I took some extra time. My apologies to the organizers. Thank you very much. கூட்டாட்சி தத்துவமும் அரசியல் சாசனமும் எப்படி அளிக்கப்படுகிறது என்பதை தெளிவாக எடுத்துரைத்த முனிவர் ராமகுமார் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக ஜஸ்டிஸ் ஹரிபரந்தாமன் அவர்களை அறிமுகம் செய்து கேள்விகளை எழுப்ப முனைவர் MC ராஜன் அவர்களை அழைக்கின்றேன். டைம் நிறைய ஆயிடுச்சு, அதனால கொஞ்சம் சுருக்கமாக
வணக்கம். மேடையில் இருக்கின்ற ஆண்டோர் பெருமக்களுக்கும் எனக்கு முன்னால் வந்திருக்கின்ற சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் இதயம் கனிந்த வாழ்த்துக்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் அறிமுகம் செய்ய வேண்டியவர் அறிமுகத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். அவரை தெரியாத தமிழகம் இருக்காது, இந்திய ஊடகங்களும் இருக்க முடியாது. தன்னுடைய இளமை பருவத்திலிருந்தே முற்போக்கு கொள்கைகளால் தன்னுடைய மூளையை மட்டுமல்ல இதயத்தையும் நிரப்பிக் கொண்டவர். தொழிலாளர்களுடைய உரிமைகளுக்காக வழக்கறிஞராகவே இருந்து போராடி நீதிபதியான பிறகு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தன்னுடைய நாடி நரம்பெல்லாம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் தத்துவத்தை ஓடவிட்டு தீர்ப்புகளை வழங்கியவர். இன்றைக்கு யூனியன்களால் தான் தொழில்துறை நலிந்து போயிருக்கிறது என்று சொல்லுகின்றவர்களும், எஞ்சியிருக்கிற காலத்தில் சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையில் தீர்ப்பெழுதப் போகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்களும் மலிந்து கிடக்கிற ஒரு நீதித்துறையில் அரசியலமைப்பு சட்டமே மிக உயரியது என்பதை தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நீதிபதியாக இருந்த காலத்தில் செயல் வடிவத்திலும் இப்பொழுது ஒரு சமூக போராளியாகவும் இருந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற பாசமிகு மேனாள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஹரிபிரந்தான் அவர்களை உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். அவர்களுக்கு இந்த தலைப்பில் அவங்க என்னவெல்லாம் பேசலாம், அது அவங்களுடைய உரிமை. 2 கேள்விகள். ஒன்று, அவர்கள் நீதித்துறையை பிரதிபலிப்பதால் நீதித்துறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற பொதுவாக இந்த உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற நியமனங்களில் ஏன் சமூக நீதி தத்துவம் கடைபிடிக்கப்படுவதில்லை, எவ்வாறு அது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது என்பதை பற்றியும், நீட் போன்ற தொடர் இத்தகைய பொதுத் தேர்வுகளால் எப்படி ஒரு சமூக நீதிக்கான அரங்குகள் எல்லாம் அடைக்கப்படுகின்றன, இப்படி தொடர்ந்து செய்யப்படுகிற பொழுது மாநிலங்களின் சுயாட்சி எவ்வாறு பறிபோகிறது என்பதையும் குறிப்பாக சொல்லித் தருமாறு உங்களை எங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். அனைவருக்கும் மாலை நேர வணக்கம். பிரபாகர் அவர்கள் சொன்னது போல மேடையில் இருப்பவங்களுக்கும் வணக்கம், கீழே இருப்பவர்களுக்கும் வணக்கம். தோழர் பிராங்கோ அவர்கள் 15 நிமிடத்துக்குள்ள முடிக்க சொல்லியிருக்காரு. அதில் அவருக்கு கேட்டார், ஜுடிஷியரியை பற்றி என்ன அப்படின்னு கேட்டார். ஜுடிஷியரியில் வந்து ஏன் சமூக நீதி பின்பற்றப்படவில்லை என்ற பொருள் எடுத்துக்கலாம். ரெப்ரசன்டேட்டிவா இல்லை, எல்லா இன்க்ளூசிவா இல்லை அப்படின்றது தான். அனைவருக்கும் ஒரு பிரதிநிதித்துவம் இல்லை, போதிய அளவு பிரதிநிதித்துவம் இல்லை அப்படின்றது தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து 133வது டிபார்ட்மெண்டல் ரிலேட்டட் பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி அவங்க 7 ஆகஸ்ட் 2023 கொடுத்ததுலேயே அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க. அந்த பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டியில் மொத்தம் 30 persons, 20 from லோக்சபா MPs, 10 from ராஜ்யசபா MPs, definitely majority from ruling party. That will be the composition. They acknowledged, they confessed as per the data provided. நீங்கள் இந்த கேப்பீங்கன்னு தெரியாது, but I have noted. As per the data provided by the government on the social status of the judges of the high courts and otherwise also, it can be seen that our higher judiciary, I am talking about higher judiciary, not about subordinate judiciary. Our higher judiciary suffers from a diversity deficit. That is what they call it. The representation of SCs, STs, OBCs, women and minorities in the higher judiciary is far below the desired levels and does not reflect the said diversity of the country. They further said, idan mukkiyam, in recent years there has been a declining trend in representation from all the marginalized section of Indian society. This is a confession, வேற ஒன்றும் வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். அது it is a 47-page report. This one para I have now அதை சொன்னேன். அது இல்லாமல் they gave a tabular column. அது பார்லிமெண்ட்லேயும் சொன்னாங்க. 2018 to 2023, how many judges if to high courts were appointed, about the caste wise,
or religion, minorities. The details were given. Only one, I don't want to give the more details. Total appointments were 601 High Court judges from 2018 to 253. The upper caste general category alone 457. That is 80%. You calculate. Always Prabhakar said take calculator. Yes, now kindly calculate how much 457 out of 601. The rest about 20 or 21% for SC, ST, OBC, minorities and women. Women is very important. Because now out of 34 women, 34 judges in Supreme Court, there is only one woman judge. And when recently Justice Pancholi was elevated to Supreme Court from Gujarat, out of turn, overlooking so many High Court judges, Justice Naharatna, who is in the collegium, opposed his elevation. Her objections were twofold, or 2 to 3-fold. First is, she said, the 3 women judges are overlooked, 3 High Court women judges. Out of the 3, one is a Chief Justice, this Pancholi is not a Chief Justice. And he is also overlooking so many judges from Gujarat itself. That is one matter. Second, she said, already there were 2 judges in Gujarat, don't appoint 3. Because the Gujarat, the sanction strength of High Court judge is 52. For the 52, you are appointing 3. In Tamil Nadu 75, we were 1, now there are only 1. There were 3. Another thing what she pointed out is unusual. You know, the Chief Justice is an important person. Because all judges are equal under law. Chief Justice has one important function of Master of Roster. What is Master of Roster? He has to constitute the benches. It is his duty. No one else will interfere in that. அதாவது என்ன போயிட்டாரு இவரு 2018 12/1/2018 4 senior most judges next to Chief Justice Deepak Misra, அதில் ஒருத்தர் வந்து இப்போ இருக்க ஒரு ஜோசப், குரியன் ஜோசப், அம்மாக்கு செல்லமேஸ்வர், குரியன் ஜோசப், மதன் பி லோக்கூர், மொத்தம் 4 பேர் வந்து they went to the media at the court time and said the Chief Justice is preparing roster to suit the central government. He is appointing, he is constituting bench to show favoritism to that was his criticism. And இப்போ பாஞ்சோலியை பற்றி நாகரத்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, unusually now Bartiwala, who is now elevated to Supreme Court from Gujarat, he will be a Chief Justice from 2028 to 2030. More than 2 years, 2 years, 3 months. Within a short period, again Mr. Pancholi will be there for Chief Justice for 20 months. Therefore, what does it mean? A proper word. They can manipulate the Supreme Court. That is what they can do whatever they want. That is what not I said. Justice Nagartana said. ஏன்னா இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரியாது யாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா NCERT-ல. அதனால what they will do I don't know. அதனால I think this is the situation. ஏற்கனவே the situation is worst in my view. The situation become more and worst only after 2014. How it is worst na? Earlier to 2014, the representation of Muslim, our Home Minister in Gujarat, in a encounter case. Therefore, these are all the answers. Now, for Tamil Nadu, you see, sir, that is what, that everything is a secrecy. We don't know. What we understand,
is 24 names are recommended by the Collegium for appointment of High Court judges. And none of them belong to minority. Not even one Muslim, not one Christian. And for carrying out this operation, the judge in Collegium, Justice Nisha Banu, who is a Christian, was shifted to Kerala. That Justice Nisha Banu, who was number 3 here, is now 7 in Kerala. She will be in second, third and second. She will occupy second in 2-3 months. She will serve up to 2028. They ensure that no minorities are appointed. That is, I think I give the more details. I have in so much plenty of details about our judiciary. I can talk about one hour what happened during this 2014, even before that. And 1 or 2 things also I want to tell about. Mr. Prabhakar said about the numbers. He said, no MP from Muslim community is in the cabinet. There is no MP for representing BJP. Not only that, kindly, there are how many total Muslim MPs in the present parliament? Kindly, because the project of Hindu Rashtra, I may call it now, we are not just telling them. We have to tell from எல்லாரும் பேசுறாங்க இல்லையா, Mr. Shetty, Mr. Ramkumar and you பேசுறதுலேருந்து, it is not federalism, it is unitary and it is Hindu Rashtra. Both things are there. அவங்க வந்து என்ன flag, whether they hoist the flag, now they achieve whatever they want to achieve because they not only how the Muslim judges are appointed. அதனால now the present numbers of Muslim MPs is 24. 24. Again take your calculator. 14% is average population of Muslim population. 543. What is the 14%? It is 76 to 77. Now it is 24. Sorry to say, from 1952 election onwards, at no point of time there is a representation, full representation. The thing worst is now. Even before that also, that was the real situation. And 1 or 2 things, Mr. Shetty is there. He was also telling me, and also he spoke here. 1950s, Congress thought they would rule for eternally. Therefore, they made draconian laws. அவங்க மைனாரிட்டியா இருந்தா கூட 2004ல இருந்து போய் 14 வரைக்கும் இருக்கேன். அப்பவும் அவங்க அதே செஞ்சாங்க. Sorry to say, அதுக்கப்புறம் இவங்க more damage is done by this government. When Pota Act was repealed, UPA, this present UPA was brought by Congress. Therefore, what is the difference? Pota is a Tada or Pota is a temporary act. It has a sunset clause. It will lapse, but it is eternal. This act is permanent. Therefore, UPA. Then, who found NIA? Now NIA can enter Kerala, arrest a person, no need to inform Mr. Pinarayi Vijayan, enter Tamil Nadu, arrest a person. Today you could have seen what is happening in Supreme Court about the Jammu Kashmir Bar Association ex-president. There was a person was shot dead. FIR was filed. Did not find place. Investigation took place. Charge sheet filed. His name did not take place. His father said there should be a further investigation. Now comes NIA, not local police. Now this
the president is now an accused. He is a 76-year-old. He is denied bail. Supreme Court said, we don't go into the merit. Only if you are medically unfit, we will send you. Sir, kindly see, he is 76 years old. He was not initially mentioned in the FIR or even the charge sheet, further investigation. But what also is Umar Khalid? In the case of Umar Khalid, what is the terrorist act according to Supreme Court? அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல இயக்கங்கள், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம், நான் சொல்றேன், ஐ ஆம் சப்போர்ட்டிங் தம். இங்க இருக்கக்கூடிய பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அவங்களுக்கு இது பண்ணுறதுக்காக ரோட பிளாக் பண்ணாங்க. ஐ சப்போர்ட் தேர் ஆக்ஷன். அதுக்காக சொல்றேன், the Supreme Court said blocking a road is a terrorist act, not using the bomb. Yeah, blocking a road is a terrorist act, and he is only involved in conspiracy, not direct action against Umar Khalid. He is now in jail for 7 years without trial. I don't know whether he will be convicted or not. The same thing for J&K president. But what about, you kindly again take the Google, Guldeep Singh Sengar. Kindly, Guldeep Singh Sengar, again I repeat, Guldeep Singh Sengar was a 4-time MLA from UP. He was involved in so many cases. More important is 3 heinous crimes he committed. 1, he kidnapped and raped a minor girl aged 16 or 17. 2, he killed her father using the police force. 3, when the victim and lawyer was traveling in a car, an accident, deadly accident took place. In the 2 cases, in the case of rape, he was convicted for life. In the case of the death of her father, he was convicted for 10 years. Now, an appeal is filed by the victim to enhance it to death penalty. I am not for death penalty, but an appeal is filed. Sengar approaches for bail. He comes to Supreme Court. What Supreme Court said in Umar Khalid? No bail. Come after 1 year. Why 1 year? We don't know. For Sengar, Supreme Court said he has to come after 1 year by filing a fresh bail petition. For Sengar, they said decide in 3 months. Therefore, we will go on. Another one more your calculation about 130 of all the southern states put together. Out of 543 is 130. Can you make a constitutional amendment? You can't make. What is the requirement of constitutional amendment? 2/3. What is 2/3? 2/3 is 375. 375. In Tamil Nadu alone, nowhere else. Article 368 was burned by Tandai Periyar for this purpose, saying a state should be given right to decide their fate. Therefore, it is not possible to amend. Sir, Mr. Kumar also about whatever the financial power, you can't amend. It's therefore, I conclude that my time is over, and in my view, the entire the constitutional scheme is unitary, and now it is the added feature is, he said, uniformity. It is Hindu-Rashtra. Without changing the constitution, they will not change the constitution. And what Ambedkar said about on 25th is just 3 lines. On 25th he said, however a good constitution may be, I don't classify this as the good, because it is itself is a unitary.
But still worst is now Sanadana has come into it. And Professor Mohan Gopal says from Kerala, now including Supreme Court and all high courts we know in Tamil Nadu, the Sanadani Sangh Parivars are appointed. That is a new trend. And now they dominate the scene. They will set the narrative. About Tiruparankuram case, you know about it here. That is how Dr. Ambedkar said. They use the same constitution and they will declare Hindu Rashtra. They need not host the flag. Now already they hosted the flag. How? However good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work at happens to be a bad lot. I think that will apply to the present regime, and thank you. இன்னும் நிறைய அவருக்கு சொல்றதுக்கு இருக்கு. ரெக்கார்டிங் பண்ணி அதை வந்து எல்லோர் மத்தியிலும் பரப்புவதற்கு ஏற்பாடு செய்வோம். இப்போது மதிப்புக்குரிய அமைச்சர் அவர்கள் முன்னாலே நாம் வரவேற்றிருக்கணும். அவர்களை உங்கள் அனைவர் சார்பாக வரவேற்று அவருக்கு ஒரு நினைவு பரிசினை கொடுப்பதற்கு வழக்கறிஞர் கார்த்தியாவை அழைக்கின்றேன். அடுத்ததாக மிகச் சுருக்கமாக ஒரு உரையாற்ற திருமிகு தாராராவ் அவர்களை முனைவர் குழந்தைசாமி அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Sorry, it is already late, so kindly be brief. முப்பத்தி 35 ஆண்டுகளுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் மக்களாட்சி நலமோடு மலர வேண்டும் என்று சொன்னால் மக்கள் இயக்கங்கள் பலமோடும் சுதந்திரத்தோடும் செயல்படுகின்ற நாட்டில்தான் சாத்தியம் என்பதை தன்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்தின் வழியாக வெளிப்படுத்திய ஒரு நபர்தான் திருமிகு தாராராவ் அவர்கள். கர்நாடக மாநிலத்தில் எழுக கர்நாடகா என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அது மக்கள் அமைப்பாக வளர்ந்து அந்த மாநிலத்தில் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கு மிகவும் தூணாகவும் உயிர் துடிப்பாகவும் உயிர் நாடியாகவும் இருந்த நபர்தான் இந்த திருமிகு தாராராவ் அவர்கள். அதுதான் நான் சொல்லுவேன், மக்கள் இயக்கங்களுக்கு ஒரு தூணாக இருந்த நபர். இங்கு ஆண்கள் மத்தியில் பேறு பெற்ற ஒரு நபராக இருக்கிறார். You are black among men. So that means shows that how she is able to powerfully speak and act and live and brought a change. That's what we should see that. ஆனா அந்த அளவிற்கு மக்கள் மத்தியில ஒரு வளர்ச்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கில சுற்றுச்சூழல், மனித உரிமை தளம் போன்ற பல்வேறு தளங்களில் பணியாற்றி நல்ல ஒரு மக்கள் இயக்கத்தை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற திருமிகு தாராராவ் அவர்களை நான் அன்போடு அழைக்கின்றேன். அவர்களிடம் வைக்கின்ற ஒரு வேண்டுகோள், இன்றைக்கு எந்த ஒரு மக்களாட்சியில் இருந்தாலும் பெண்கள் இல்லாமல் மக்களாட்சி இல்லை. எல்லா மக்களுமே எல்லா அரசுகளுமே பெண்கள் மீது அதிகமாக மையப்படுத்தி செயல்படுவதை பார்க்கிறோம். அப்ப மக்களாட்சியை கட்டி எழுப்புவதில் அல்லது ஒரு நல்லதொரு சமுதாயத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு பெண்களின் பங்கு எப்படி இருக்கிறது? The role of women in democracy. Can you explain? And then we warmly welcome you. Come, please. Good evening. I know you've stacked for a long time, but I think it's a very rich experience, hasn't it? I think we are much wiser citizens. I think we need to hear more of this more often. But I think it's also, we are so used to just listening.
but not going beyond that. You've heard today, and you've been listening for a very long time, I think, well, I certainly have, about the kind of massacres and manipulations that are happening in this country. Today evening you heard, they're all massacres actually. If the judiciary can be what it is today, if the executive doesn't know how to behave with finances, if an election commission doesn't know that it has to stay unbiased, then it is a massacre. And I want to know, how long are we going to remain bystanders, spectators, meaning tomorrow if a reporter came and asked you, oh, what happened? What happened in that the largest democracy in the world? We'll all be very good at reporting. Very good. Because we've been very keen spectators. But let's not forget, we gave this constitution to ourselves. We are not a we are actually the central party in this. But we don't seem to be behaving like that. When we talk about participation, and I was asked, women's participation, I mean, forget about women. Who is participating in this democracy? What, are we really participating? Tell me. We really have to rethink who we are. A sense of self, a sense of citizen. How long are we going to keep score of how many votes cut in which state? Oh, acha, so 22 lakh came back, huh? Okay, good. So now Tamil Nadu only 77 lakh. Very good. It was 97, so 77 is brilliant. No? You think it's brilliant? You think 77 lakh people who lose their citizenship, their identity. But you see, this is, I think what Parkala talks about is these tight shoes. I keep saying it because it is about, if you wear shoes that are tighter all day, then you come home and you take them off and you think, oh, so nice. So this is the syndrome of tight shoes. Somebody tightens it for you first, tells you it's 97 lakhs. When it comes down to 77, we celebrate. Do we? Do we celebrate? Should we be celebrating? I want to know. Seriously, it's a very serious question, not for any party, not for any instrument, not for any pillar of this democracy. All those pillars stand only for us, or in spite of us these days. Karnataka were able to bring out the secular vote in a decisive manner in 73 seats. Only because the people of Karnataka decided it. Today, if Tamil Nadu has 77 voters missing from their list, we all need to ask. We meaning, if we are talking about the South, how are we all going to come together? From all the states, Kerala and Tamil Nadu need our help. We meaning we the people of the South. What are we going to do about the 77 lakh? Tomorrow they say, oh yeah, we registered, but now it's only 55. Oh great. So 55 lakh can go to hell. So
So I want us to think a little bit constructively about what we do. In Karnataka is we have approached the government and the party, the ruling party in Karnataka, and we basically said, not only should we raise the alarm on SIR, but we should come out with a people's voter list, which will be a social audit at the ground level. Meaning, the Gram Sabhas will construct their voter lists. The Election Commission of India will not partake in this exercise because it's on another trip. But we want the state government to step in. We want the Congress party to step in Kerala, in Karnataka, in order to create. So we have got to this point that they have agreed, and yet we are waiting. Today is a cabinet meeting and we will hear the outcome of it. But you also have to step up to your government and say, how are we going to get this job done together? Please do not sit and watch other people, other machineries around you that are going to sort it out for us. How can that be when we are supposed to, and we are missing from the equation itself? It doesn't make sense. When the whole ship is burning, we are waiting to see who will come and save us instead of we saying, where are the boats for us? Are we going to sink or swim? Our only option is to swim, and not with our hands tied. We will have to untie it. Nobody is going to untie anything for us. Let's be clear. Please do not be in this semi-slumber that somebody else is going to come and save us. Somehow something will happen. Seriously, Bihar today has lost its popular mandate. Are we even relating to what Bihar is going through? You will relate to it when what? It comes to Tamil Nadu, is it? Relate to it when it comes to Karnataka. So we are not a union of states. Sorry, we are not. We don't even behave like a union of states. We only behave as I, mine, myself, that's it. Which is 1500 square feet. No more. Sorry, you will have to become the freedom fighter that maybe your grandfather, grandmother, great-grandmother were. Please think, what are those stories from then? This is a second freedom struggle, and this is a people's emergency. What we are doing at national level, and you can please get involved in that also, is we have just had a meeting which had a lot of preparation since last April of how we are going to create network of networks across the country. Meaning every state, bottom up, has to create a movement. Whether it's through a youth yatra or whatever the form is, we are working on, should we do a youth yatra? How should we act with our upcoming elections? How can we help Tamil Nadu in its upcoming elections? What should other states do here? That is union of states. That is the behavior of union of states. Not something that belongs in Shastri Bhavan or Rashtrapati Bhavan. So, then it is, how do we work on SIR? I'm telling you, and I want you to say yes to this. This is not a democratic decision, sorry. We are not going to allow delimitation to happen in India in 2026. Are you with me? Yes. We will do whatever it takes. You will otherwise, we will be responsible for setting this country back by at least, if not a full century, by half a century. You and I may not live by then. Some of you might, because there are not too many young people around here. Okay? You with me?
Yeah, so which means that you have to fight against this SIR first. You cannot sit and say, we'll see what the score is in 2 weeks. And by the way, in April there are 22 states who are going in again. So what, we go on churning and making ganna juice, sugarcane juice out of every state and see what juice comes out of it? No. So please sign up. Thomas is here. There is a collective in every state, and please tell your relatives in other states. But this is a national movement that has to happen. This is how we won our freedom. We will have to win that freedom again. All of us together. Thank you. Thank you. Thank you very much for being brief and very appealing speech you gave. இப்போது நமது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை அறிமுகம் செய்ய அட்வொகேட் வாஞ்சிநாதன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். நமது அமைச்சருக்கு என்ன அறிமுகம் இருந்தாலும் ஒரு அவை மரபு கருதி சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அவர் பள்ளி பருவத்திலே பொது வாழ்க்கைக்கு வந்தவர். கல்லூரியிலே மாணவ பருவத்திலே மாணவர் சங்க தலைவராக இருந்து பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னின்று நடத்தியவர். அதுபோல ஜனதா தளத்திலே பயணித்து கன்னியாகுமரி மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவராக 1996 இருந்தவர். மிக இளம் வயதிலேயே இந்த நிர்வாக முறையெல்லாம் கற்று தேர்ந்தவர். அதற்கு பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைத்து கொண்டு அதில் இன்னைக்கு மாவட்ட செயலாளர், எம்எல்ஏ, அமைச்சர் என்று பல்வேறு வகையில் உயர்ந்து ஒரு உச்சத்துக்கு வந்திருக்கிறாரு. ஆனால் இவ்வளவு நிலைக்கு வந்தாலும் கூட அவரிடம் நாம் பார்க்கும் பண்பு மிகவும் எளிமை. ரெண்டாவது விஷயம், ஒரு ஆக்டிவிஸ்டாகவே இருக்கார். இன்னும் ஒரு மினிஸ்டர் ஆக்டிவிஸ்டாக எங்காலும் நம்ம பார்த்துருக்கோம்னா அது நம்ம மினிஸ்டர் மட்டும்தான். கூடங்குளம் போராட்டத்திலிருந்து எந்த போராட்டம்னாலும் அவர் அது தொடர்பாக ஒன்று நேரடியாக வருவார், இல்லை ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது பங்களிப்பை செலுத்துவார். எத்தனையோ அமைச்சர்கள் பயந்து நடுங்கி கொண்டு இருக்கும்போது மோடிக்கு 108 கேள்வி புக் எழுதினவர் அவர் தான். அதனால் கடுமையான பாதிப்புகள்லாம் உள்ளானார். அதை பற்றி அவர் இல்லை, பதவியெல்லாம் வரும் போகும், நான் நம்ம கொள்கை ஐடியாலஜி அப்படின்றதில் நிற்கக்கூடியவர். அதே சமயம் இப்படி ஒரு ஆக்டிவிஸ்டாக மட்டும் இல்லை, இன்னொரு புறம் குட் விஷன் தொண்டு நிறுவனத்தை வைத்து தொடர்ச்சியான பணிகள், கூடங்குளம் அணு உலை போராட்டத்தெல்லாம் அவருக்கு எனக்கும் அவர் அறிமுகம். யாரில் கோ அக்யூஸ்டு திருப்பரங்குன்றத்தில் இப்போ வரணும் அவர். இப்படி நமக்கெல்லாம் ஒரு முன்மாதிரியாக அரசியலில் இருக்கக்கூடியவர். தேர்தல் அரசியலில் இல்லாமல் வேலை செய்கிறது ரொம்ப அதுக்கு பெரிய சிரமமே கிடையாது. நம்ம நினைச்சதை பேசலாம், நினைச்சபடி பண்ணலாம், எங்கே வேணாலும் சண்டை போடலாம், ஸ்டேஷனில் படுத்துக்கலாம், என்ன வேணாலும் செய்யலாம். ஆனால் தேர்தல் அரசியலில் இருந்து கொண்டு ஒரு மைனாரிட்டி பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். ஆனால் அவர் அந்த அடையாளத்துக்குள் நிற்காமல் அதையெல்லாம் தாண்டி இப்போ கூட சமீபத்தில் வந்த சனாதனம் தொடர்பான உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை தைரியமாக எதிர்த்த ஒரே அமைச்சர் நமது அமைச்சர் தான். அவரிடம் நமக்கான கேள்வி, எல்லா பாதிப்பும் எப்படி இன்னைக்கு இந்த நாட்டில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம். சார், உங்களுக்கான கேள்வி சொல்லிடுறோம். உங்களுக்கான கேள்வி, இல்லை பாதிப்பு இருக்குது, இது மாதிரி அரசியல் சட்டம் இப்படி இருக்குது, ஜுடிஷியரி இப்படி இருக்குது, சங் பரிவார் இப்படி இருக்கிறாங்க, எல்லாம் பாதிப்புகள்லாம் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம். அதில் ஏதாவது குழப்பம் இருக்கா? முன்ன பின்ன சிலது இருக்கலாம். என்ன செய்கிறது, வாட் இஸ் டு பி டன், அதான் அதுக்கு தான் அவர் பதில் சொல்லணும். நன்றி. சிறப்பான இந்த நிகழ்வில்
கலந்து கொண்டு அரிய கருத்துக்களை கூறி அமர்ந்திருக்கும் என்னுடைய அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நம்முடைய பரகல பிரபாகர் அவர்களே, அன்புக்குரிய தாரா அவர்களே, அதுபோன்று நம்முடைய மேனாள் நீதிபதி அன்புக்குரிய ஹரிபரந்தாமன் அவர்களே, பேசி சென்றிருக்கக்கூடிய இருவர், அவர் ஷெட்டி சார் நானும் ரொம்ப 96 பழக்கம். நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்மனாக இருக்க சொன்னேன். when I got elected to district chairman, he was the director for rural development. அதன் பிறகு அதுபோன்று நம்முடைய ராமகுமார் சார், இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்து கொண்டிருக்கூடிய அன்புக்குரிய நம்முடைய பிராங்கோ சார், இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வருகிறதுக்கூடிய பலருடைய பெயரை நான் சொல்லணும், டைம் இல்லை, நான் ரொம்ப பேசலை. 12ஆம் தேதி நாங்கள் வந்து பெங்களூரில் எல்லோரும் ஒரு கூட்டத்தில் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டோம். அப்போது பிஜேபியை தூக்கி எறிவோம் என்கின்ற ஒரு முழக்கத்தோடு நடத்தப்பட்ட அந்த கூட்டத்தில் பல காரியங்கள் விவாதிக்கப்பட்டு இந்த தேசத்தினுடைய எதிர்காலத்தை, இந்த தேசத்தினுடைய வளங்களை, இந்த தேசத்தினுடைய அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எல்லோரும் ஒரு இயக்கமாக செயல்பட வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவை அன்றைக்கு அந்த கூட்டத்தில் எடுத்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் சென்னையில் எப்படி தென் நாடுகள் வஞ்சிக்கப்படுகிறது என்பதை பற்றி பேசுவதற்கு இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு முடிவு செய்து அதை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய பொறுப்பை அன்புக்குரிய சகோதரர் பிராங்கோவலிடத்தில் வழங்கி இந்த நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல் கூட்டம் கொஞ்சம் க்ரௌடு கம்மியாக இருக்குது, அதை பற்றி கவலை இல்லை, அடுத்து நம்ம ஃபர்தராக நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து இங்கே பேசுகிறவங்களுடைய பேச்சுக்கள் கேட்டீர்கள், எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை நம்ம இருந்துகிட்ருக்கோம். ஏன் ஒய் வி நீட் டு ப்ரொடெக்ட் த ஃபியூச்சர்? பிகாஸ் த ஃபியூச்சர் இஸ் அண்டர் சிவியர் த்ரெட். அவங்க ஒவ்வொருவரும் பேசின விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்க. ஒய் வி நீட் டு ப்ரொடெக்ட் நேச்சர்? ஏன் நம்ம நேச்சரை பாதுகாக்கணும்? இட் இஸ் அண்டர் சிவியர் த்ரெட். வளங்களை ஏர் பொல்யூஷன் ஆகுது, வாட்டர் கண்டாமினேஷன் ஆகுது, ஃபுட்டெல்லாம் எப்படியோ போயிட்டுருக்கு, எதை பற்றியுமே பேசுறது ரெடி இல்லை, எந்த நிலைமைக்கு அவங்க இல்லை. ரெண்டாவது, ஒய் வி நீட் டு ப்ரொடெக்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன். இட் இஸ் அண்டர் சிவியர் த்ரெட். பிஜேபி வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்படுத்த நாள்லேருந்து அந்த செக்குலார் சோஷியலிஸ்ட் என்ற 2 வார்த்தையும் எடுக்கிறதுல ரொம்ப குறியாக இருக்காங்க. நீங்கள் வந்து அவங்கள சாதாரணமாக இடப்படாதீங்க. தேசப்பிதா அண்ணல் காந்தியடிகளுடைய கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருவருடைய ஒரு சிலையை கொண்டு பாராளுமன்றத்தில் வந்து வைக்கக்கூடிய தைரியமும் துணிச்சலும் அதற்கான வியூகமும், they had the strategy, they had the courage and they had the capacity to put the statue of Savarkar in the parliament. இது சாதாரண விஷயம் இல்லை, சாதாரணமாக நீங்கள் எடுக்காதீங்க. அப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அவங்க எதை நினைக்காங்களோ அதை இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல். இங்கே நம்முடைய தாரா அவர்கள் பேசும்போது ரொம்ப உணர்ச்சியோடு பேசினாங்க. பீகாரில் மக்களாட்சி நடைபெறுகிறதா இல்லை மக்கள் எதை விரும்புகிறார்களோ அது நடக்கிறதா என்று கேட்டார். பல வட மாநிலங்களும் அதான். நான் அண்மையில் ஃப்ளைட்டில் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்துட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு அம்மா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்லேருந்து என் பக்கத்து சீட்டில் இருந்தாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, நாங்கள் எல்லாம் இனி இந்த ஊரை விட்டு வெளியே வர தவிர வேறு வழி இல்லை, முடிஞ்சிட்டு. நிறைய பேர் மணிப்பூர்லேருந்து நான் பார்த்துருக்கேன், நிறைய பேர் நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து பார்த்துருக்கேன், ரீசெண்டாக நாகாலாண்ட்லேருந்து பார்த்தோம். அங்கெல்லாம் ரூல் ஆஃப் லா இல்லை, சட்டத்தின் ஆட்சி இல்லை. நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரன்.
அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வந்து அங்கே போயிட்டுருக்கு. இப்போ இதை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம எடுக்க முடியுமா? நான் எடுக்க முடியாது. நமக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஆறுதல் என்பது இது போன்ற கற்றறிந்த அறிஞர்கள் அவர்கள் நமக்கு எடுத்து தருகின்ற தரவுகள். அது இன்னைக்கு வரதெல்லாம் இல்லை, ஒன்றும் செய்தி வரல. அவங்க வந்து அட்ராசிட்டி மட்டும் போயிட்டே இருக்கு. ஏதோ நம்ம கொஞ்சம் பேர் பேசுவோம். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னக்கு தி எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ் பற்றி பெரிய பிரச்சனை. பல நாடுகளில் அதில் தலைவர்கள் ரிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. பல நாடுகளில் பல பிரச்சனைகள் உருவாகிருக்கு. இங்கே ஒன்றுமே வரலன்னு நான் சொல்லதை விட்டுருங்க. இந்த சுப்பிரமணிய சாமி அவங்க ஆள், அவர் திரும்ப 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 பேசிகிட்டு இருக்காரு. சுப்பிரமணிய சாமி இப்படி பேசியிருக்காருக்கு, இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ஐயா நான் சொன்னதுக்கு. இப்போ இந்த ஹைகோர்ட்டில் கொண்டு கேஸ் போட்டுங்க, மனோ தங்கராஜா கைது பண்ண. சரி நான் சொல்லலப்பா, உங்கள் ஆளை சொல்லுது. அப்போ நீங்கள் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள். சரி நீங்கள் பதிலை சொல்லுங்கள், வேறு ஒன்றும் வேண்டாம், குண்டு இல்லை அவ்வளோதானே. அப்போ இன்னைக்கு வந்து எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறாங்க. நான் கன்னியாகுமரி ஆனால எல்லோரும் கேட்பாங்க, அமைச்சர் அவங்களுக்கு கன்னியாகுமரி ஃபார்முலா தான் எல்லா இடம் கொண்டு போகிறாங்களாம். அது என்ன கன்னியாகுமரி ஃபார்முலா? அப்புறம் அடிக்கடி பல மேடைகளில் சொல்லியிருக்கேன். ரொம்ப சிம்பிள். கோயிலுக்குள்ளே போனோம். எங்கே போனோம்? கோயிலுக்குள்ளே போனோம். இவங்க பெரிய பக்தி மார்க்கம். மோட்சம் உண்டுன்னா முதல்ல மோடிக்கும் அமித்ஷாக்கும் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா மூஞ்சிலே எழுதி ஒட்டிருக்கு ரொம்ப தங்கமான ஆட்கள். அப்படி நல்லவனுட்டே கிடையாது. குஜராத்தில் இத்தனை பேரை கொன்னவனுக்கு மோட்சம் கிடைச்சா அப்படி ஒரு மோட்சம் வேண்டாம். அப்புறம் எதுக்கு மோட்சம்? People who do atrocities like this, if they go to heaven, then why we need a heaven? There is no need for that. தேவையே இல்லை. போகலாம். இப்படிலாம் ஊரை ஏமாற்றிட்டு இருக்கான். கோயிலுக்குள்ளே போய் ரொம்ப பக்தி மார்க்கமாக போய் நின்றுடுவான். அதுக்கப்புறம் நைஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகி அந்த பூஜை இந்த பூஜை அது இது இல்லாத பூஜையெல்லாம் கொண்டுருவான். இல்லாத கடவுள் இல்லாத கடவுள்லாம் கொண்டு வைப்பான். வச்சுக்கிட்டு கடைசியில் மெதுவாக அடுத்தது வெறுப்பு அரசியலை தொடங்குவான். அந்த வெறுப்பு வந்து ஸ்லோவாக விடுவாங்க. ஸ்லோவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் எனக்கு எதிராக ஒரு வழக்கு போடாங்க, இவர் கோயிலுக்குள்ளே வரக்கூடாது. நான் கோயிலுக்கு வர உனக்கு என்னடா பிரச்சனை? நான் கோயிலுக்கு போகிறப்ப இந்து முன்னணி காரணம், விஸ்வ இந்து பரிஷத்து காரணம், இந்த தேசம் அந்த தேசம் எல்லா தேசமும் என்ன வரவேற்கணும். ஒரு அமைச்சர் ஒரு பெருந்தன்மையோட கோயிலுக்கு வராரு, வாருங்க சொன்னால் அதில் நியாயம் இருக்குது. கோயிலுக்குள்ளே வரக்கூடாது. இவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை. அப்போ நான் இனி எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறது நெத்தியில் எழுதி ஒட்டிட்டா வச்சுதோனா, இல்லை எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை உண்டா இல்லைன்னு சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கிட்டேன் நான் சுத்தனா, எவ்வளவு ஒரு குறுக்கட் மைண்டுன்னு பாருங்கள். நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க கூட பெரும்பான்மையோர் பிறப்பால் ஹிந்து சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள். ஹிந்துஸ்ட சொன்னால், நான் நேற்றைக்கு என்னோடய நண்பர் பேசினார், இவனை வந்து இப்படி வந்தான்னா இங்கே சிறுபான்மை மக்கள்லாம் வாழ முடியாது. நான் சொன்னேன், இல்லைப்பா சிறுபான்மை விட்டுருங்க, அவங்க எங்கேயா வாழ்ந்துக்கிடுவான், பிரச்சனை இல்லை, அவர் ஒன்றும் பெரிய அளவு பாதிக்க வைக்க முடியாது. ஆனால் இந்துக்களை தான் நீ அழிச்சிட்ருக்க. ஏன்னா முன்னால் சொன்ன நீ இந்து, உங்களுக்கு பெண்களை வந்து படிக்க வைக்கக்கூடாது, உன் பிள்ளைய சின்ன வயசில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும், உன் பிள்ளைய தேவதாசியை கூட விட்டுடணும், அவளுக்கு சொத்தில் பங்கு கொடுக்கக்கூடாது, நீ இந்து, நீ வந்து கோயிலுக்கு ஃபுல்லாக போனால் உள்ளே போகக்கூடாது, வெளியே நிற்கணும், யாரை ஒன்றா காப்பாற்ற முடியாது, ஏன்னா இந்து நம்ம தர்மம் அதை சொல்லுதுன்னு சொன்னான். இப்போ சொல்ல நீ இந்து, அதில் பிஜேபி ஓட்டு பண்ணணும். சரி நான் இந்து பிஜேபி ஓட்டு பண்ணணும், அப்படி தான் பண்ணணும். அப்போ இந்த பெரியார் வந்து எப்படி அந்த முதல் உள்ளதை உடைச்சாரு தெரியுமா? அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாவதுல உடைக்கிய பொறுப்பு நம்மகிட்ட இருக்குது. நம்ம தான் உடைச்சே ஆகணும். எதுக்கு பண்ணணும்? ஒன்றுமே அவசியம் இல்லை. நீங்கள் பார்த்தா குஜராத்தில் 34 லட்சம் பிள்ளைகள் வந்து பள்ளிக்கூடத்தை நிறுத்தியிருக்கு இந்த வருஷம். அப்போது அது இந்து பிள்ளைகளுக்கு இவன் நியாயமாச்சு பண்ணியிருக்கான்.
வட இந்தியாவில் அவ்வளோ அட்ராசிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்போ இதைத்தான் நம்ம மக்கள்கிட்ட வந்து நம்ம கொண்டு போனோம். ஒரு பெரிய சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி. நான் சில தினங்களுக்கு முன்னால் பேசுகின்ற போது நம்முடைய பிரபாகர் சார் என்று சொன்னாங்க, அவன் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராங் ஆள் இல்லை, நம்ம அப்போஸ் பண்ண முடியாத ஆள் இல்லை. தே ஆர் நாட் ஸோ ஸ்ட்ராங் அண்ட் தே ஆர் நாட் ஸோ வீக். நம்ம அப்போஸ் பண்ண முடியும். பட் ஒன்று வி ஹேவ் டு ப்ராப்பர்லி கோஆர்டினேட். எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்கணும். அது தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு தீர்வு வந்து அவங்க தாராமம் சொல்லிட்டாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, கர்நாடகாவில் 73 கான்ஸ்டிடியூஷன் தேர்தல் சமயத்தில் இந்த சமய சார்பற்ற கொள்கையையும் ஜனநாயகத்தையும் சமத்துவத்தையும் நம்பக்கூடிய மக்களை நாங்கள் ஒருங்கிணைத்து பிஜேபியை தோற்கடித்தோம் என்ற செய்தியை சொன்னாங்க. இதுதான் நம்ம இப்போ கையில் எடுக்க வேண்டிய ஆயுதம். நேற்று இரவு கூட நாங்கள் பேசுகின்ற போது நான் சுருக்கமாக என்னுடைய கருத்தை சொன்னேன். நான் பேசுனது போதும், அறிவாளி எண்ணிக்கை கொஞ்சம் குறைப்போம். இப்போ நமக்கு ஒரு கூட்டம் அறிவாளி இருக்காங்க, அவங்க போதும். இப்போதைக்கு நமக்கு ஃபைட் பண்ணக்கூடிய கூட்டம் வேணும். ரெண்டு கொஞ்சம் பேர் என்னென்னா, அவங்க ஃபைட்டிங் வந்து செப்புறத்தில் ஃபைட்டிங் இது ஒன்றும் நடக்காது. ஃபைட்டர் வந்து கிரவுண்டுக்கு வரணும். நீங்கள் கிரவுண்டில் வராமல் விளையாடிட்டு மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது, மார்க் கிடைக்காது. முதல்ல மார்க் வாங்கன்னா என்ன செய்யணும், கிரவுண்டுக்குள்ளே வரணும். வெளியே நின்றுட்டு நான் விளையாடி வச்சுன்னு சொன்னால் யார் மார்க் போட, ஒருத்தர் மார்க் போட வேண்டாம். நீங்கள் ஒன்றும் வெற்றி அடிக்கலாம் வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்டுக்கு வரணும். கிரவுண்டுக்கு வந்துட்டு விளையாடணும். நீங்கள் தயவு செய்து இப்போதே இந்த கூட்டத்தில் நாங்கள் யாரெல்லாம் களத்துக்கு வர இருக்கோம், இப்போ கை தூக்கலாமா? எல்லாரும் தயவு செய்து களத்துக்கு நான் வரலாம். நான் வேற எதுவும் எதிர்பார்க்கல ஐயா. நான் இந்த 2 மாதமும் நான் வந்து களத்தில் இறங்கி வேலை செய்யலாம். நீங்கள் சொல்லுங்க. அவங்க நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் தருவாங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி தரோம், வியூகம் தரோம், எப்படி கொண்டு போகிறது. ஆக்சுவலி you people will give lot of information to counter BJP at the ground level, and people like me, we can properly strategize how we can take it forward. அவ்வளோதான். இப்போ இது பெரிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. அடித்து துரத்திடலாம். இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன், கன்னியாகுமரியில் நாங்கள் வளர்ந்துட்டு அங்கே மாடல் தோத்தாச்சு, நாங்கள் தோக்கடிச்சிட்டோம். இப்போ என்னென்னா, குளிர்காகக்கூடிய வாய்ப்பு அவங்களுக்கு எப்போ வருதுன்னா, எப்போ எல்லாம் வந்து இந்த செக்குலர் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ரொம்ப டிவைடடாக நிற்கிதோ அப்போ அவங்க கன்சல்டேஷனுக்கு போகிறாங்க. அது ஒன்று தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆபத்து. இந்த சமய சார்பற்ற தன்மையை நம்பக்கூடிய மக்கள், கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து களத்தில் நின்னான்னா நம்மளை அவன் அசைக்கவே முடியாது. அதுக்கான வாய்ப்பு அங்கே இல்லை. அவங்க நம்பர் வந்து குறைஞ்சிருக்கு, நம்பர் கூட இல்லை. பட் இதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பயன்படுத்தான். அப்போது வெகுஜன அரசியலில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் தேர்தல் கூட்டணி காரியங்கள்னு சில இடங்களில் போகிற நேரத்தில் சில ஸ்லிப்பு வந்தால் கூட அதை நம்ம வந்து சிவில் சொசைட்டி வந்து ஃபில் பண்ணலாம், அது சரி பண்ணலாம். இந்த சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் இப்படி தான் போடணும், பிஜேபி தவிர்த்தாகன்ற கருத்தை நம்ம கொண்டு போகிறதுனா எந்த கஷ்டமும் நம்ம கிடையாது. ரெண்டாவது, தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் இந்த ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக சிவில் சொசைட்டி மூவ்மெண்ட் இல்லை. பட் நிறைய பேர் இருக்கோம். இன்டலெக்சுவல்ஸில் இருக்காங்க, ஜேர்னலிஸ்டில் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் என்ஜிஓ செக்டாரில் இருக்குது, இண்டிபெண்ட் ஆக்டிவிஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருக்காங்க, நிறைய சின்ன சின்ன பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அப்போ இதை நம்ம எப்படி ஒருங்கிணைக்க போகிறோம்? இப்போ கூடங்குளத்தில் நாங்கள் பண்ணது அதுதான். அந்த மக்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்தோம். சுமார் 80-84 அமைப்புகள் ஒன்றோடு இணைந்து ஒரு சாலிடாரிட்டி கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி தான் அந்த மூமெண்ட்டை எடுக்க முடிஞ்சது. நம்முடைய ஃபாதர் கிறிஸ்துராஜமன் இங்கே இருக்கார், தம்பி வாஞ்சி இருக்கின்றார்கள். நாங்கள்லாம் அன்றைக்கி ஃபோர் ஃப்ரண்ட்ல இருந்து நாங்கள் வேலை செய்தோம். ஆனால் அன்றைக்கி ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லை, எல்லாம் டெடிக்கேட்டடாக போய் இருந்து நாங்கள் வேலை பண்ணோம். பல போராட்ட களங்களை நான் பார்த்த நேரங்களில் வரலாறு அதுதான். எந்த இயக்கமும் தோற்று போச்சுன்னு சொல்லாங்க, அது பல வடிவங்கள் அதுக்கு இருக்கும். ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்கிறேன். அங்கே கூடங்குளம் போராட்டத்தை ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் அது 2 பிரச்சனை இருந்தது. ஒன்று பேச்சுப்பாறை அணை கன்னியாகுமரியிலேருந்து தண்ணீர் எடுப்பது, இன்னொன்று அணுவலை கொண்டிருக்கு. அணை பிரச்சனை சின்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை வந்து கைவிட வேண்டிய நிலைமைக்கு மக்கள் போராட்டம் வந்து அங்கே அழுத்தத்தை கொடுத்தது, அதில் வெற்றி பெற்றது. ரெண்டாவது, நம்ம வந்து ஒரு பெரிய களத்தை கட்டியிருக்கோம், அதில் வந்து மாற்றுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. அது பல இளைஞர்களை அரசியல் களத்திற்கு உருவாக்கி இருக்கிறது, அதில் ஒரு இழப்பும் இல்லை. எனவே அந்த எண்ணத்தில் நம்ம வந்து இந்த தேர்தல் நம்ம கொண்டு போனால் உண்மையாகவே
இன்றைக்கு சாதாரணமாக மக்கள் மத்தியில் அவங்க சொன்னது போது எப்போ எங்கள் களத்தை பிடிக்காங்களோ அப்போ மட்டும் தான் நம்ம சத்தம் போட வரோம். பக்கத்து வீட்டுக்கால களத்தை பிடிக்கிறத நம்ம கவலையப்படுவதில்லை. இந்த நிலைமை மாற்றணும். வருமுன் காப்போம். நம்ம வருமுன் காப்போம் இல்லை, நாங்கள் செல்லுகின்ற இடமெல்லாம் நான் பிராங்கோ சார் தம்பி வாங்கி தம்பி அதே மாதிரி என்னுடைய ஃபாதர் கிறிஸ்தராஜமணி போன்றவர்கள் செல்லுகின்ற இடங்கள் எல்லாம் எங்கள்கிட்ட அங்கே இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தை மக்கள் கேட்கக்கூடிய நீங்கள் எல்லாம் வாங்க, தமிழ்நாடு தான் அந்த லீடு எடுக்கணும், தமிழ்நாடு தான் லீடு எடுக்கணும், நீங்கள் பண்ணணும்னு ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறார்கள். அப்போது எவ்வளோ பெரிய ஒரு நம்பிக்கையும் அவர்கள் நம்ம வைத்திருக்கின்றார்கள், நமக்கு எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்றதை நீங்கள் தயவுசெய்து புரிஞ்சுடுங்க. வருகின்ற தேர்தல் களம் நாம் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் இந்திய அளவில் பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த பிஜேபியினுடைய மதவாத போக்குகளை ஏற்றுக்கொள்ளாத தமிழ்நாடு என்ற அந்த பெயருக்கு ஒரு களங்கம் ஏற்படாமல் இவங்களை நம்ம தூத்து தொடச்சி தூரப்படக்கூடிய வேலையை நம்ம சிவில் சொசைட்டி பண்ணணும். அதுக்கு நீங்கள் உறுதியேற்று வாங்க. யாரெல்லாம் வரக்கு விருப்பமோ தயவுசெய்து உங்களோட பெயர்களை இங்கே பதிவு செய்யுங்க. நம்ம உடனடியாக 2-3 தினங்களில் திரும்ப நம்ம கூடி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக ஒரு மீட்டிங் போட்டு நம்ம பேசி என்ன செய்ய முடியும், எப்படி பணிகளை முன்னெடுக்க முடியும் என்பதை நாம் யோசிக்கலாம். ஏன்னா காலம் போயிட்டே இருக்குது. பிஜேபியினுடைய ஆபத்து என்பது சாதாரண ஆபத்தல்ல. நீங்கள் தயவுசெய்து அதை எளிதாக புரிஞ்சிடாங்க. எப்போதுமே அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒற்றை தலைமை இப்படிலாம் பேசக்கூடியது இந்த ரொம்ப லக்கரேட்டிவாக பேசுதான். அங்கே டெமோக்ரஸி அடிபட்டுரும். அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் நடக்காது. பேர் தான் ஒற்றை தலைமை இருக்கும், பின்னால் ஒரு குரூப் இருந்து இயக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த குரூப் எதை நினைக்குதோ அதை சாதிக்கும். அதுக்கப்புறம் பெரிய போராட்டங்கள் புரட்சி போன்றவை வந்தால் அவங்களோட சூழலை மாற்ற முடியும். அப்படி ஒரு டெஸ்ட் ஃபயருக்கு நம்ம போகாண்டாம். ஏன்னா ஏற்கனவே பிஜேபியினுடைய ட்ராக் ரெக்கார்டு ரொம்ப மோசமானது. நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சிடுங்க, அவர்கள் பேசுகின்ற அந்த மனுஸ்பிரிதியும் அது சார்ந்த தத்துவங்களும் எந்த அளவுக்கு ஒரு சமூகத்தை கண்ணை கட்டி விட்டு எல்லா அநீதிகளையும் ஏற்றுக்கொள்ள வைத்தது. அதை அடிப்படையாக வைத்து 2035 நாங்கள் இந்து ராஷ்டிராவை கட்டமைப்போன்னு சொல்லக்கூடிய தைரியம் அவனுக்கு வந்திருப்பாருங்க. அதான் நீங்கள் சாதாரண விஷயமா எடுத்தாங்க. அது தைரியம் என்பது மிகப்பெரிய தைரியம். நீங்கள் ஒரு அநீதியை ஒழிப்போன்னு தைரியமாக சொல்லலாம். ஒரு அநீதியை நான் கட்டமைப்போம் என்று சொல்லுகின்ற தைரியம் அவனுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது, வேற யாருக்கும் இல்லை. எவ்வளோ பெரிய தைரியம் அது! அல்லது நீங்கள் விளையாட்டு அவன் சொல்லியாச்சு, நான் ஒரு அநீதியான அராஜகமான அயோக்கியமான ஒரு கட்டமைப்பை நான் உருவாக்குவேன் என்று அவன் சொல்லியாச்சு. இனி அந்த கட்டமைப்பை உருவாக்க விடுகிறோமா, அந்த கட்டமைப்பை தடுக்கிறோமா என்பது நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம். நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஆனால் அந்த விதத்தில் நீங்கள் பணியாற்றுங்கள் என்று உங்களை அன்போடெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு, நிச்சயமாக இந்த பணி தொடரும். நம்முடைய மேடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜனவான்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த அற்புதமான முன்னெடுப்பான பிஜேபி தூக்கி எறிவு. எனக்கு இந்த ஹிந்தி வார்த்தை எனக்கு தெரியாது. நான் சின்ன வயசில் ஹிந்தி படித்தேன். எனக்கு இந்த போக்கிரி பேரில் பார்த்துக்கிட்டு அதை பேசக்கே மனசு வரல. அந்த வார்த்தையை நான் மறந்துட்டேன். இப்போ அது ஏதோ பச்சை குச்சான்னு சொன்னாங்க பிஜேபி. சார் அது வாட் இஸ் தட் வாட்? இது ஹிந்தி அந்த எஸ் நமக்கு வராது, விட்டுறாது. அதில் அதை அவங்க ஒரு 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 நம்பிக்கையோடு முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள். அதை ஈடேற்றுகின்ற விதத்தில் தமிழ்நாடுகளுக்கு துணை நிற்போம் என்ற ஒரு உறுதியை உங்கள் எல்லாரும் சார்பில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. ஒரு சிறிய வீடியோ நமக்கு நீண்ட காலமாக இந்த இயக்கத்திற்கெல்லாம் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய, ஜனநாயகத்துக்காக போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய 82 வயதான எம்ஜி தேவசகாயம் அவர்கள் வர முடியல. அவங்களுடைய வீடியோ கரெக்டாக 10 நிமிஷம் இருக்கு. அதை பார்த்துட்டு நன்றி உரையோட முடிச்சிடலாம். கணேஷ் தேவி ஐயாவோட வீடியோ உங்க எல்லாருடைய நம்பர் வாங்கியிருக்கிறோம். அதுல உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்றோம். நீங்க உங்களுக்கு வர்றதை இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணணும்ன்றத ரிக்வெஸ்ட் ஆச்சு.
Yeah. அந்த பிஜேபி ஹட்டாவ் தேஷ் பச்சாவதற்கு அர்த்தம் இந்த டெமோக்ரஸியின் எந்த முகத்தை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம்? ஒவ்வொரு நாளும் வெளிவரக்கூடிய செய்திகள் மிக முக்கியமாக தேர்தலில் இன்னைக்கு மிக முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை பற்றி நாம் பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. SIR, ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் என்கிறது நாடு முழுவதும் எந்த விதமான அட்டூழியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை பற்றி மிகப்பெரிய அளவில் போராடக்கூடிய ஒரு நபர் தேவசகாயம் இணைந்திருக்கிறார். ஐயா வணக்கம். SIR, எலெக்ஷன், தேர்தல் ஆணையம், இது போன்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நாம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். EVI பற்றி, வெளிவந்த கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி, தேர்தல் ஆணையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏராளமான தவறுகளை பற்றி நீங்க தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இப்போ டெமோக்ரஸியை நீங்க எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? இப்ப நடக்கக்கூடிய SIR-ஐ நீங்க எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? One thing that major thing that happened was, from subjects, everyone became citizen. But these institutions are treating India as the people who are still as slaves and subjects. So because of this, the core of election, so silence. Some of them I would like to repeat. One of the decisions I had also held they accepted that and the recommendation also has come. But so the three critical important, this conference is being held to prepare a plan of action. For this plan of action, from my side, there are three agendas which must pursue nationwide. People must rise up. Number one, decentralization of the election machinery. Central Elections Commission has outlived its utility. So the election machinery should be decentralized. Look at we are seeing it. It is uncontrollable, unmanageable. The entire judiciary is being brought in to verify the electoral votes. The Election Commission of India has miserably failed. It is beyond their control. Because India is too big a country, 100 crore voters. So the suggestion is Election Commission of India should concern itself only to conduct of the elections to Parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, President, Vice President. The state election commissions, every state has got election commission, who are now conducting the municipal and local body election, panchayat elections, they should conduct the assembly elections. So immediately the decentralized, at least we know, the people have some control over the electoral process. There is no difference between the election commissioner sitting in Delhi and sitting in Chennai or Bangalore or where else. Same qualification, same background, same kind of authority they have, and same kind of machinery they will be using. So this is one suggestion which has been recommended by this Central State Committee also, but and is nothing new. I am not carrying court in Newcastle. This was in the original Constitution of India. And the original Constitution was framed by the founding fathers. It was in Article 289, where specifically provision was made, Central Election Commission for conducting Parliament election and State Election Commission to conduct state election. That must be revived. Go back, our original founding fathers were brilliant people. At that time there were practical difficulties. Now every state has got election commission. So this is one reform that must immediately be educated. They are going on the totally opposite direction, one nation, one election. Now the chief election commission is talking about one nation, one electoral roll. What nonsense is talking about, I don't know. So reform number one, agenda. Number two is for SIR. The only way out of the SIR to bring the people in, to
bring the people in for social audit. What the Supreme Court has done is they brought the judiciary to do the verification. At the end of the time, at the end of the day, the issue is only what is the verification. There is no verification. Lack of confidence, lack of faith. So verification is being done by the judicial officers who doesn't know what are the development of the whole thing. Why can't people do the verification? There is already an acknowledged social audit process. It is being done by many projects, Narega and other projects. So we already sent a representative to the election committee. In Karnataka, they have already started the debate. I have been touched with people in Karnataka. They already started. And this must be pushed through. I think Karnataka, the pilot project can start. Because Karnataka is going to have elections, local body elections, and they are also going to have, they are also doing the election role. Third, very important, we must get back to the paper ballot. Enough of the EVM fraud. Enough of this machine. This machine is a fraud. And these technical experts may be angry with me because the technology. We are not talking about technology, we are not talking about democracy. The poorest of the poor, the lowest of the lower, the fellow can't even understand what is a telephone. He is on your water. And don't bring technology to him. Okay? And those who are conducting the elections, simple people, clouds, are technology masters. So don't threaten them with technology. If you are doing too much of technology tomorrow, AI will take over the election. So that's what's going to happen. AI will manipulate the entire election. People's number will be meaningless. So, to me, these are the three important elements. This conference, changes emanate from Chennai, changes emanate from Tamil Nadu, changes emanate from South. And this conference must discuss these matters, arrive at a decision, and go for a nationwide movement to bring these changes to happen. Thank you very much. Thank you so much, suggestion, sir. Thank you so much. ஒரு தற்காலிக ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் முயற்சியில் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். இன்றைக்கு கலந்துக்கூடிய எல்லாருடைய முகவரி, குறிப்பாக வாட்ஸ்அப் நம்பரும் இமெயில் வாங்கியிருக்கிறோம். நீங்கள் எல்லாருமே இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் இணைய வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள். தமிழகத்தில் நாம் அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை பற்றி அந்த குழுவில் விவாதிப்போம், முடிவுகள் எடுப்போம், அமுல்படுத்துவோம். இப்போதைக்கு நன்றி கூற தோழர் சாரதா தேவி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். மேடையில் விட்டிருக்கக்கூடிய ஆளுமைகளுக்கும் எதிரில் இருக்கக்கூடிய தோழர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். மிக முக்கியமான இந்த தென்னிந்தியாவில் மாநாடு, அதாவது ஐயா பர்கலா பிரபாகர் அவர்கள் ஒரு நல்ல மிரட்டி விட்டாங்க. அடுத்த ஆண்டு இந்த கொடி பறக்குமான்னு தெரியாது, நம்முடைய தேசிய கொடி பறக்குமா என்று தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான இன்றைக்கான சூழல். அது மாதிரி மேடம் தாராராவ் அவர்கள் நடந்து கொண்டிருப்பது படுகொலை, இனப்படுகொலைக்கு நிகரான கொலைகள், குடிமக்கள் மீதான கொலைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. நாமெல்லாம் சும்மா பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது, யாரோ செய்வார்கள் என்று நாம் காத்திருக்க முடியாது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது மாதிரி ஜட்ஜ் ஐயா ஹரிபரந்தாமன் அவர்களும், நம்முடைய அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அவர்களும், சென்ற அசோக் வர்தன் ஷெட்டி அவர்களும், ராம்குமார் அவர்களும் மிக வலுவான வாதங்களை இங்கு வைத்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய முன்னாள் ஐஏஎஸ் தேவசகாயம் அவர்கள் எந்த மாதிரியான வழிமுறைகளில் இதை நாம் நிறுத்த வேண்டும் என்ற வழிமுறைகளை அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள். இனி களத்தில் நாம் தான் வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற தேவையை உணர்ந்து அனைவரும் வேலை செய்வோம் என்று நினைக்கிறேன். அனைவருக்கும், ஆளுமைகள் அவர்களுக்கும், எதிரில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தோழர்களுக்கும், ஒருங்கிணைத்த நம்முடைய தோழர் தாமஸ் பிராங்கோ அவர்கள், அவர் எலச்சே போயிட்டார் இந்த ப்ராசஸ் தொடங்கினதுல